Assalamu alaikum, Kabul! Match number 2 of the Shpageeza League 2025 is going to be Mis-e-Ainak Knights taking on the Spinger Tigers. Two captains, match referee Aspar Zazai as well as Rahmat Shah, along with our match referee Zarab Shah Zahir. After you got the coin, give it a flick, please. Head is the call. Head is the call. Head. It is a head. So the Tigers have won the toss. You're going to do, what are you going to do and why? We have a bat first because it's a good surface. We try a good total on board. And we saw the first game. What sort of a score you think will be good enough to defend it later on? I think it's 180 is enough, this surface. So we have defend this run. Word about Shpageeza, 10th year, enjoyed, you played everything. You enjoyed playing it as well as watching the youngsters play as well? Yeah, we lots of enjoy Shpageeza leagues. There is a lots of young talents coming. We try our best. Team combination for this game? Yeah, it's a good team. We have played 3 spinners, 2 fast bowlers, 6 batsmen. All the best to you. Thank you. Sir, if you had won the toss, I'm guessing you'd have betted as well? Bismillahirrahmanirrahim. Honestly, I was also would like to bat first, but it doesn't matter. Now we will try to play positive cricket, and we should bowl well, so restrict them to a low total so we can chase that. What sort of a score you think you'll be comfortable chasing later on? I think we will try to restrict them under 150. It will be easy to chase. If they score above 150, so we have to bat well then. Right, what about the combination of your side? We have 11 players, so I can't mention all the 11 players. So yeah, we have good batting side. We have youngsters like Wafiullah Tarakhil, Khalid Tanewal, Sohail Zarmate, Nasir Jamal, experienced campaigner. And we have Saeed Shirzad, Zia Sharifi, and Zia Akbar, Mujib, the experienced man. So yeah, we have a good playing 11. Looks strong on the paper. Good luck. Thank you. Right, the news out from here is that Tigers has won the toss and elected to bat first. Welcome to the Kabul Cricket Stadium for the second match of Etisalat presents Shpageeza Cricket League 2025. The Mis-e-Ainak Knights taking on the team Spinger Tigers, two of the most favorite sides for the fans. A derby here at the Kabul Cricket Stadium. Plenty of superstars participating for both teams and should be a cracker of a game. In the commentary box, I'm Devendra, with me is Parvez Maroof. Good afternoon. Hello Devendra. Good afternoon, everyone. Yeah, it is certainly a derby sort of atmosphere building up. It's about the Man City, Man United in football, or Real Madrid, Barcelona, whatever you name it. It's going to be a cracker. Kabul Cricket Stadium is getting filled up. The spectators, even for the first game, they were in numbers, and I'm pretty sure for this big game, they'll be packed house as well. Total of 5 teams participating. All the national players available for this league. It's a gorgeous venue. Located in the heart of Kabul, the Kabul Cricket Stadium. We had an outstanding game of cricket, the first one, the inaugural match of the competition. Among the defending champions, winning the toss and inserting the opponent in, trying to play too many shots early wicket, but it resulted in a no ball. And some lovely strokes from the right-hand batter. They chose their moments to play big shots, and they were successful as well. Some lovely lusty hits through the onside. There was challenge given the conditions. There was some grip and turn available for the spinners. Players made sure that they played proper cricket, the batters in particular, and then the wicket fell. I think, Devendra, every game, since it's starting at 9 o'clock,
first up in the morning, there will be some tackiness in the pitch where the spinners will come into play. Both defenders, I thought there was a decent score of 148. It could have easily gone around 160, would have been a fighting score. But in the end, the Sharks, they were superb. Fazalak Farooqi, how many times we've seen that international cricket, clean bowling, clean getting bowled. The batters, Aftab as well, using his all experience. It's a good game. The first one, exactly what you need in a new league for the 10th year. It's been happening. A lot of players found through the Shpageeza. I'm pretty sure the more forward we go, we will find even more players. The Sharks, when they came into bat, they were looking superb. Couple of good boundaries, and then that's down the leg side of boundary. Flick shot over mid wicket, and trying to be cute, and cartwheel in the middle stump. Yeah, it was a challenge in the middle stage of the innings about reconstructing the innings with the spinners coming along and making it difficult for the batters. The free scoring, they started getting wickets as well in the process. Imran was superb in the chase. He got some support from rest of the players. It was important from Amo's perspective to have at least one solid top order batter in the middle. Yeah, Imran did play a masterful knock. He made sure that he was the anchor, he was the finisher. Whenever the situation demanded, he went big as well. That innings had everything. Bit of finesse, bit of power, and most importantly, he was there until the last moment. That's a hallmark of a player who's confident of his own ability. And it was good to have Samila Shinwari at the other end, providing the support, also the maturity of how to develop the innings. And he was there till the end. That's how they finished, with a gigantic 6, sealing the victory. A comprehensive win in the first match of the tournament. 2 quality sides participating in this game. Plenty of options in the impact subcategory as well. There's some big names there. Zazai, Akbari, Shah, Rasuli, all these players who are playing for Tigers. For the Knights, Mr. Kale, Taniwal, skipper Afsar Zazai, who I'm very much looking forward to have a look. As you correctly said, 2 experienced, and also Mujibur Rahman, who's been a revelation in international cricket. In this surface, he'll be very useful in case the pitch does offer some turn for the spinners. Zubaid Akbari was superb in the final. Last season was playing for the Amo, this time around for the Spinger Tigers. 2 explosive openers in Hazrat and Zubaid Akbari for the team Spinger Tigers. Will be riveting given the fact that the Mis-e-Ainak team has plenty of high quality spinners in their ranks. And we saw some turn for the spinners in the first innings as well. Yeah, as they say, in Afghanistan, you could find mystery spinners all over. It's like you shake a tree, mystery spinners will fall in. It's so wonderful to see them in different bowling sets of different varieties. Look at the Rashid Khans, the Noor Ahmed, Mujibur Rahman, the top 3 names straight coming into mind. And the orthodox Mohammad Nabi, who has been doing the job of leading the pack for so many years. The Presidente, as I call him. But certainly this surface, once the ball loses the hardness, the shine, the seam becomes a little softer. That's where it's going to be the testing time for the batters. So I reckon going deep into the tournament, every side will try and capitalize with the bat in the first 6 overs. Try and maximize it, get the momentum to your side, and then hopefully keep it up till the 20th over. As it was evident in the second innings, the ball was coming nicely onto the bat in comparison to what transpired in the first innings. With pitch being exposed to the sun, all the moisture evaporated. Should be good for batting. Yeah, 100%. I was out there for the toss, Devinder. It was so hot. Certainly, the players' fitness level will be tested. But these players are quite used to the conditions. And I'm sure that they will get used to the conditions and put up a good fight out in the middle. Mahbub as well, 2 on-field umpires. Loads of experience. They held a session for the umpires as well before the start of the tournament. We got explosive opener in Hazrat.
for the team Spinger Tigers. They will rely heavily on his performances in this tournament, how they fare. Yeah, Zaza is a player who's very strong to the leg side. Deep mid wicket, long on his area. Whether the opposition side will counter him with a different sort of attack, that's something to see. Spinger Tigers, rightly so, won the toss, batting first. I think that's a good decision. Expecting the pitch to slow it down later on in the evening. Who can forget that 162 of 62 deliveries, that innings against Ireland at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium in Dehradun. And a lot of expectation because he's trying to get back into the national side. The places for competition in Afghanistan national sides, and especially when it comes to opening Gurbaz and Ibrahim, opening the batting together for Afghanistan and doing exceptionally well in recent years. Always a good, healthy rivalry is good for the country. I think that is where the youngsters of the Afghanistan side has come in and made sure they replaced the much more senior players with their consistent performances. Zadran Ramla Gurbaz for me is one of the top 2 opening batsmen, especially in ODI cricket as far as I'm concerned. Yeah, it's good to see Zaza is still not given up. He still wants to break into the side by playing Shpageeza as well as playing the Afghanistan Premier League and some county cricket, beg your pardon, some league cricket. So certainly keeping his name by performing in leagues like Shpageeza is important for his future. The selectors does have him in their radar, and it's his duty to relive the faith or re-give the faith back to the selectors. Fine leg up in the circle, third man patrolling on the boundary. Sharifi has been around the scene, has played international cricket for Afghanistan as well, and he has performed well, admirably well in the domestic tournament leading into Shpageeza Cricket League. So he will be hoping that his performance is noticed by the selectors. Excellent delivery to kick off the action. A hint of movement away from the left-hander. No slip in play, surprisingly. Speenghar Tigers winning the toss, batting first. The Knights keeper did mention he'd be comfortable if he can chase around 150, 155. And clearly, the attack for Zazai will be outside the yaw stump as he's very strong through the leg side. And he's got the ball to move as well, the first one. Knocks him over. The middle stump is lying flat on the ground. Jubilation for Sharifi. He has struck with the second delivery of the match. This is what you call a bowler setting up a batsman. Previous delivery left the left-hander, and this delivery came back into the left-hander sharply. Bamboozled Azatullah Zazai, who's gone without scoring. Tigers none run and 1 wicket already down. This is how they get him out. Okay. Who was doing commentary there? You did. And Roshan. It was, yeah, I saw, I know, because I was going to come if Firebird was doing it. Yeah. Firebird pulled out. Yeah, so that's why it come. Firebird had come, I would have gone. Who has come out? Mr. Dependable. Coffee, same please. Mr. Reliable, Mr. Dependable, Rahmat Shah arrives at the crease, losing the early wicket of Hazrat, bowled with a beautiful delivery. Lots of experience to resurrect this innings. Early jolt received. Someone who's got the technical ability to counter the movement and challenges that he will be presented with. Along with Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, I think, technically correct players for Afghanistan in the top of the order. Watches the ball till the last moment, and I think the way Sharifi getting some movement out there in the first 2 deliveries, you need to have a good technique to survive. Good to see a slip in place for the captain. That's for the predominantly one going away from the right-hander.
But don't be surprised, Sharifi sends one in. The away going delivery. Brilliant ball. This is a magnificent delivery. This is what we call, Devender, a test match length and line. Just hint of movement away. And Rahmat Shah, as I said, one of the best techniques going around in world cricket, especially in the Asia. He was beaten comprehensively. This is excellent by Sharif. I was informed by co-commentators that he did play in the Sri Lanka Afghanistan A series a few months ago up in Abu Dhabi. Did quite well. So this is his chance, doing well in the A team as well as in the Shpageeza League with the new ball. And if he can bowl this length and line for a longer period, he'll be a force to reckon with. He is very well conditioned in the sense that he played first-class cricket, also T20 cricket. So the experience of playing recently with the white ball cricket, that's coming handy for him. He's ready to perform. Great sense of determination about his bowling. That's something that had changed. Intensity in play from Sharifi. It's all about playing matches. You can bowl thousands of deliveries in training, but it's very, very different when you go out in the middle and in a match conditions against top quality players, you go up against them. And speaking about match practices, that's exactly what the best bowlers in the world, the players like straight away comes to my mind, Pat Cummins, Josh Hazlewood, Mitchell Stark, they're always in the park and they're well conditioned and they bowl a lot of overs in training and carry that forward momentum to the test matches. Up in the series against West Indies, we saw how effective they are. So similarly, I see a lot of fast bowlers coming through from the Afghanistan setup, but just that giving them much more opportunities in bilateral series is going to be important. And I like to see them playing more test cricket as well, for them to test out their skills, their mentality going forward. Slower delivery to finish a successful over. Also the importance of A tours as well. Importance of A tours. Whatever you can bring, brother, no problem. I'm there to. No, I want I'm going to go you to through emphasize more. I'm going to go with the flow. Well, Mujib has been around the scene for a long time. Has been nursing his injuries, coming back. And he's coming back for that place in T20 cricket in particular, with Asia Cup and T20 World Cup coming up. His presence will be vital from Afghanistan perspective. Paying homage to Nazibullah Tarakai, the former Spinger Tigers player, and also Bismillah Jan Shinwari, the umpire, who recently passed away. Two important figures from Spinger region. Just on the umpire, Bismillah. Yeah, I met him a couple of times in the Asia Cup in the under-19 setup. One of the jovial characters. When I got the news, when I heard the news that his demise, I was so sad. One of the gentle souls you ever come across in the cricketing setup. Life can be cruel. Devender, we live the moment. Poor start from Mujib. Aiming at leg stump. Coming back to Mujibur Rahman. There is Allah Mohammad. He is also recovering from injury, looking to make impression in this league. Mujib, there is a competition between two players who should be playing for Afghanistan in T20 cricket in particular. So Mujib has made his comeback recently against Zimbabwe, but would be looking at getting more overs under his belt before the Asia Cup. Chips one down the ground, just over the fielder. And we'll run away for 4. A lucky boundary for Rahmat Shah. Skipper of the Tigers, Rahmat Shah, gets off the mark with a streaky boundary. The option was right. He was going over mid-off since the mid-off was in the circle. But probably Rahmat Shah expected the ball to bounce a little bit more.
but he just kept a bit low, bottom part of the bat. Valiant attempt by mid-off. But I like the fact Rahmat Shah is trying to take the attack to Mujibur Rahman straight away. Rahmat Shah is a brilliant player against spin bowling in particular. Forcing stroke through the offside. He's faced Mujib many times in the nets playing for Afghanistan. Two important players in the sense Rahmat Shah has been there. He's been scoring runs heavily for Afghanistan. And Mujib is making a comeback. It's good to see him putting the ball in the right areas. Rahmat Shah, the last two deliveries, trying to open up the offside. Mujibur has got long on, deep square leg in place. He has to be bowling midland leg stump rather than midland off stump. Just like that. Good shot. Picked up the length early. And showing the intent early doors, Rahmat Shah. I think the right way forward. In this kind of a pitch, when it's probably expected to slow down, try and maximize the power play. Rahmat Shah has spent a lot of time with Afsar Jajai leading into this competition, preparing for playing big shots against the spin bowlers. And he's showing once again the amount of practice that gone into preparation. It's coming handy at the moment. He's a positive player. Easy one. Nicely worked down the ground for a single. So runs are coming. Mujib conceding 10 runs from his first over. Here is 10 for loss of 1 wicket. Sorry? He's not getting with the trip. Ali used bowling. Chip is missing. He used to get a lot of pace off the wicket as well earlier. Yeah, because the wicket is slow now. And also his finger. The thing is, from the pitch it will not come fast. Yeah. The pitch is slow. Oh, there is. Sharifi to continue. Away going delivery. He has nicked it. Second wicket for Sharifi. He's doing demolition job at the beginning of the innings. Trying to play on the up, Rahmat Shah. But he was beaten for pace and movement. In the previous over of Sharifi, he was living dangerously outside the off stump. Not this occasion. A thick outside edge. The skipper of the Tigers, Rahmat Shah, he's gone for 9 of 10. The Tigers 10 for 2. Just held this time. Little bit. Suhas. No. We are into third over. One more over. Who want to come? Who's next? After 2 overs. Pashto. Who has come out? Better. Do better. Darvish Rasuli. Oh, the champion is arrived. Darvish Rasuli is enjoying great form in white ball cricket. Scoring heavily in A-team tour to United Arab Emirates, where they played against Ireland and Sri Lanka. Scoring centuries in first class cricket as well. Driving through the offside and driving away for 4. He's off the mark with the boundary, Darvish Rasuli. Showing his class, Rasuli, through the extra cover area. The ball was swinging away with the from the right hand, I beg your pardon. Nothing wrong with his delivery. Sharifi getting some good movement away from the right hand. He's trying to pitch it up, invite the batter to the front foot. The only difference from Rahmat Shah wicket delivery and this, the length was slightly fuller. And much better feet movement by Rasuli. He's off the mark with a beautiful shot. When you come into the competition with form, the confidence that you exude as a batter. Naveen Ulhaq is not available because of injury. He is recuperating. He'll be missed, Naveen Ulhaq.
He's a character, isn't he? Crowd loves him. He rose in the middle, one of the softest spoken players off the field. He'll be certainly missed. And I'm pretty sure wherever he is glued to the TV watching the Shpageeza for the 10th year. To the fielder at mid-on. He got slip in position as well. This is a good competition. The bowler who's been bowling well in domestic cricket consistently against the batsman who's in great form and red hot form. Yeah, I'm enjoying this battle. Two of the big names in this league. Rasuli up against Sharif, who's on top of the game as well. Two international players dismissed. First Zazai, clean bowled. Then Rahmat Shah caught behind. Excellent delivery as well. This is what cricket is all about. Good battles between individuals. One fast bowler running in hard, getting movement, getting bounce, and the other enjoying form of his life. Over the top. Gets it over the fielder as well. A couple of fielders in pursuit of the ball will be able to stop it from getting into the boundary. Yeah, great commitment shown. Certainly saved a couple of runs there. Appreciated by the wicket-keeper, who's the captain as well. And Davish Rasuli, his intentions are very, very clear. If he's in his arc, he'll go big. Plenty of awards to be given away. You can get XBull in 3 different flavors. XBull Energy in 3 different flavors. Ginseng, the latest. He needs to smile a bit. Come on, champ. Give us a smile. You won an award. Come on, man. Nah, not really. He's serious about XBull. He wants more. He wants more and more. Slower delivery. The leg cutter to finish the second over. 3 overs gone, 16 for 2.
made a big difference to this innings. Darvish Rasuli is out unfortunately. Run out for 6, 16 for 3. Kiss bite. Sponsors and dignitaries. So Zubaid has to take the responsibility of resurrecting this innings, rectification, after involving in a run out. Darvish Rasuli is a huge man. He's been drafted in the side for the purpose of strengthening the batting. Quicker delivery from Mujib. He's settling into good rhythm here. He's an experienced campaigner, Mujibur Rahman. When he gets a sniff, he's one of the hardest going around in world cricket. And he's fancying his chances against Zubaid. But one thing I like Mujibur Rahman to do is to bowl not only the finger delivery or the carom delivery, and some googlies also, probably an off spinner as well, since it's a left hand on strike. So around middle and leg stump this time around. Good comeback after conceding 10 runs from the first over. Zubaid is on 1. Ikram yet to open his account. This is not so great start for Spinger Tigers, winning the toss and batting first. 3 international stars back in the pavilion. Trying to work through the offside. Mujib has already started to celebrate. Another wicket falls. Spinger Tigers in all sorts of trouble here. Told you, Devender. Mujibur Rahman, he was fancying his chances against Zubaid. He was trying to score big, trying to score quickly. And this occasion, the umpire did not have any hesitation to lift his dreaded finger up. That's fine. The front foot is well within the crease. And a quick decision by the umpire means the Tigers have lost their 4th wicket in the 4th over. Zubaid Akbari gone for 1. It's 16 for 4. بیا هم ماسپخین مو په خیر مینوالو دا مهال تاسو ګورئ XBull دغه د جایزې لپاره دوی هڅه کوي چې XBull انرژي وڅښي او د دې له لارې څخه جایزې ترلاسه کړي. تاسو ته هم هرکلی کوم. مننه کور ودان شاکر ډیره په زړه پورې لوبه روانه ده. که وګورو د سپینغر لوبډلې پایل نن ښه نه دی. په لومړیو کې د میس-e-Ainak لپاره د بالینګ لاین ډیر پیاوړی دی، ډیر ښه بالینګ دوی ترسره کړی دی، ښه ملګرتیا کړې ده په بالینګ کې. وړاندې به وګورو دغه 2 لوبغاړي چې تمه کېږي دوی نه په روانه لوبه کې تر کومه حده ملګرتیا کولی شي، څومره منډې ترلاسه کولی شي په داسې حال کې چې دوی خپل مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. ډیر په زړه پورې شاټ د پوینټ باونډري څخه د باندې 4 منډې. بهترین اکرام او اجاز تر مابین دغه پارټنرشپ او ملګرتیا جریان لري. که وګورو د سپینغر پړانګان 3 ځلې دا اتلولۍ جام ګټلی ده. د حمید حسن په لوبډل مشري کې، د شفیق الله شفق په لوبډل مشري کې دا هم که وګورو ځای په ځای ولاړو دغه توپ یې کټ کړ د پوینټ پوزیشن باندې. که څه هم سعید شیرزاد خوشحاله نه برېښي ځکه نه یې غوښتل چې دغسې بال ورته ترسره کړي.
یو ځل بیا هم اکرام علي خیل بهترینه شاټ ترلاسه کوي او بال یو ځل بیا له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره هیڅ یو فیلډر ته بیا هم د بال د نیولو چانس په لاس نه ورځي او دغه بال یو ځل بیا د څلورو منډو لپاره له باونډرۍ څخه بهر ګزاري اکرام علي خیل که وګورو په روان لوبه کې دنه تمه کېږي هیله شته په روان لوبه کې که څه هم دوی لومړي بیټسمینان ژر ژر لاس ورکړي دي دا یې تجربه کاره لوبغاړی دی مختلف شاټونه شته دي د سره وبګورو د روانې لوبې په دوام دی څومره منډې ترلاسه کوي او په دې مهم وخت کې تر کومه حده ملګرتیا کولی شي بالکل وروستی شاټ که وګورو بال شاته پیچ سوی و او بالکل دته موقع وه چې کټې کې دغه توپ دا ځل بیا هم بهترینه ښه توپ اچونه که څه هم څه دننه راغی شیرزاد تیر دو بالونه که وګورو د آف سټمپ څخه څه د باندې توپونه وو بیټر ته بشپړه موقع وره چې هغه په آف سایډ باندې دغه توپونه دواړه کټ کړه او دواړه څلوریزي د پوینټ او بیک پول پوینټ ډګر ساتونکو تر مابین خالیګاه وه ګیپ و دا هم که ریپلو دا ځلم توپ څه دننه و هغسې نه و لکه تیر دوه توپونه او څه شاته ولاړی اکرام علي خیل اکرام علي خیل تجربه کاره لوبغاړی دی پوره تجربه لري ځان دپاره کوشش کوي خالیګاه پیدا کړي دا ځل دفاعي انداز غوره کوي په ښه ځای کې دغه بال ترسره کړ چانس ورنه کړ نوموړي ته چې شاټ ته پرې راشي وړاندې به وګورو اکرام علي خیل په اتو منډو لوبه کې د څلورو بالونو لوبولو وروسته په لومړیو دو بالونو د دوه څلورې ترلاسه کړې خو هغې نه وروسته بیا دو بالونه کومه منډه ترلاسه کړي حتما په لوبډله باندې فشار شته دی او دی به هڅه کوي هم مخکې لاړ شي او هم لوبډله له ستونزو وباسي او دا ځل د لیګ سټم څخه د باندې توپ وایډ لوبڅار محمود خروټی ریپلی ګورو دا ځل که توپ وګورو بالکل د لیګ سټم څخه ډېر د باندې توپ اکرام علي خیل هم غوښتل چې یوازې دغه بال ګایډ کړي په لیګ سټم باندې سعید شیرزاد که وګورو په دغه وروستیو کې هڅه کوي کوشش دا کوي چې دا ځل بیا هم چینج اپ پیس و خو لوبڅار او دلته میس فیلډینګ کیږي د وکټ ساتونکي څخه او توپ د باونډرۍ څخه د باندې څلور منډې پنځه منډې په دغه توپ باندې راغلې وایډ بالو او څلوریزه هم شوه ریپلی ګورو تسل بالکل که وګورو اف سټمپ څخه بهر بالو د لوبڅار لوري وایډ ورکړل شو لومړي اورونه د دوی ډېر ښه اورونه وو وکټ هم ترلاسه کړې منډې هم کمې ورکړې وې خو دې اور کې یو څه زیاتې منډې راغلي دي په لومړیو کې دوه څلوریزې بیا دوه میس وایټ او وایټ څلوریزه راغلي دي بیا هم دغه بال لوبیږي چټکه منډه دویم منډې هڅه کوي کامیابه دي دویمه چټکه منډه هم ترلاسه کوي د دواړو ترمنځ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې دی چټکه منډه ترلاسه کوي اکرام علي خیل که وګورو کله چې ته غواړې ښه لوبه وکوې په وکټ پاتې شي د ښه بال به احترام کوي لوز بالونو څخه به استفاده کوي نو اکرام علي خیل هم همدې دپاره ولاړ دی که وګورو پیچنګ ډېر مست ده په دغه وخت کې سعید شیرزاد تر دا ماله 14 منډې په 15 توپونو باندې ورکړې دي په دې کې دوه وایډ توپونه دي درې څلوریزې راغلي دي او بیا هم کټ بهترینه کټ کلاسیک کټ شاټ اکرام علي خیل درېیمه څلوریزه په آف سایډ باندې که دا ځل وګورو هیڅ موقع ډګر ساتونکي ته هم نشته او یو ښه چانس د سپینغر پړانګانو لپاره چې دغه دوه بیټرز ودرېږي یو پارټنرشپ یا ملګرتیا وکړي تر څو یې له ستونزو څخه وباسي شیرزاد ښه توپ اچونه نه ده کړې ځکه کوم چې د شیرزاد دغه کلاس ته کم فاست بالینګ چې دی کوي دغسې بالینګ نه ده په کار پیچنګ که وګورو صحیح پیچنګ نه ده سوی لیګ سټم څخه د باندې توپ لوز بالونه کیږي نو یو فاست بالر ته په دغسې وخت کې چې څلور وکټې د لاسه ورکړي دي مخالفې لوبډلې ته نور هم دوی تر پریشر لاندې باید راولې نه چې بیرته په ځان باندې په بالرانو باندې پریشر راسي
بالکل مجیب یو ځل بیا هم د بال لپاره انتخابیږي وبګورو مجیب څه ډول بال تر سره کوي روانه ورکړي په دوه اورونو کې لاس منډې ورکړي دي یوه وکټ ترلاسه کړې ده په ښه اکانومي سره د بال تر سره کړی دی د خپل لوبډلې په ګټه وبګورو چې دی د اکرام علي خیل او اعجاز په وړاندې څه ډول بالینګ تر سره کوي په داسې حال کې چې اکرام وړاندې ورکړي ښې منډې ترلاسه کړي د خپل لوبډلې په ګټه د ایوي منډې چانس شته دواړو لوبغاړو ته لومړي بال باندې بیا هم یوه منډه ورکوي مجیب بالکل مجیب زدران تر دا مهاله په 2.1 اوور کې یوازې 11 منډې او یو وکټ د نندارچیانو ګڼه ګونه تسل ګورو چې نږدې لوبغالي کې راغلي دي او نندارچیان خپل ملي اتلان تشویق کوي خو که چیرته په کابل میش نه وي په کابل کې نه 14 ورځې لوبې دي له ولایتونو هم راتلی شي له ولسوالیو هم راتلی شي که چیرې دلته راتګ ممکن نه وي دوی د لمر تلویزیون په پرده باندې هم په کورونو کې هم دغه په ژوندۍ بڼه لیدلی شي دغه لوبې ویل بي ډبلیو اپیل ګورو چې او دلته د لوبڅار ګوته د اسمان په لور اوچته مجیب زدران واه څومره بهترینه توپ اچونه بیرته کم بیک کوي د 13 اور بدل اخی بالکل یو بهترینه بالینګ تر سره کړ بیټسمن مطالعه کړ اکرام علي خیل او د نوموړي وکټ یې ترلاسه کړه په سپینغر باندې نور هم فریشر واردېږي د مجیب له لوري که څه هم وړاندې اور کې اکرام علي خیل منډې ترلاسه کړي فکر کېده چې د خپلې لوبډلې لپاره به ښه تاګ وکوي او د خپل لوبډلې څخه به فشار ایسته کړي خو هغسې ونه شول مجیب بیرته ښه راتګ وکړ او دغه مهمه وکټ یې ترلاسه کړه تسل که وګورو هڅه یې وکړله تر وروستۍ شیبو ودرېدو د شیرزاد په وړاندې بهترینه توپ وهنه تر سره کړه بال د ننه راغی لږ او کیرم بال باندې دا د ځانګړنې هغه د کوالټي دی چې کیرم بال باندې دی او د فینګر ګوګلي هم کولی شي بهترینه آف سپینر ده نه یوازې چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه باندې همدغه یادونه موږ تسل کوله چې شیرزاد یو سینیره لوبغاړی ده با تجربه لوبغاړی ده مخالف لوبډله په پریشر کې او 4 وکټې د لاس ورکړې وي خو 13 اور د سپینغر پړانګانو لپاره ډېر بهترین اور خو دا ځوان نه چې په پرده باندې ګورئ تاسو مسکای په څېره ده XBull انرژي کې اجازه ترلاسه کړې بالکل یو ځل بیا هم ښه بال و د مجیب له لوري بیا هم په ښه ځای کې دغه بال تر سره کړ مجیب الرحمن وړاندې مهمه وکټ ترلاسه کړه 30 کې خپل نیمایي لوبغاړي 15 لوبغاړي دوی لاسه ورکړي دي بیا هم دفاعي انداز ښه راتګ دی بهترینه بالینګ ښه بالینګ د مجیب له لوري یو یادونه باید وکړو شمس کړوخیل د کورنۍ کرکټ هغه بهترین آلراونډر ده که د توپ وهنې برخه وګورو که د توپ اچونې فرست کلاس لیسټې په ډېرې ایونټونو کې د مسلسل کنسسټنسي د که وګورو تسلسل د لوبو د وګورو په هره لوبه کې پرفارم کوي ځکه دی با تجربه لوبغاړی ده د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی ده او په خپل وخت کې یو بهترینه توپ اچونکی او ښه توپ وهونکی ده نو نن به وګورو چې اجاز احمدزی او دا ځل ډان د وکټ راځي خو دلته یو منډه په چټکۍ سره ترلاسه کوي بالکل بیا هم مجیب خاور تر سره کړ د خپل لوبډلې لپاره هم کمې منډې ورکړې هم یوه وکټه ترلاسه کړه مهمه وکټ ترلاسه کړه هغه څوک چې مخکې تګ لپاره روان و د منډو په ترلاسه کولو د هڅه کوله خپل لوبډله له فریشر څخه وباسي خو هغسې ونه شول مجیب چې تجربه کاره لوبغاړی دی پوره تجربه ورسره ده مختلف بلونه تر سره کولی شي وتوانېده چې دغه مهمه وکټ ترلاسه کړي افسر چې د میس-e-Ainak اتلانو لوبډل مشري په غاړه لري دا مهال د محمود خروټي اشاره دا ده چې پاور پلی نوره پای ته ورسېدله 6 اووره په پای ته رسېدو سره ټوټال 38 منډې دي 15 مهمې وکټې د لاسه ورکړي دي خو افسر بیرته په سید شیرزاد باندې تکیه کوي سید شیرزاد باندې باور کوي با تجربه لوبغاړی ده وبګورو چې د 13 اور بدل څنګه اخلي بیا هم
کټې کټ توپ او توپ به د باونډرۍ په لوري باندې ده او دا هم هڅه نه بریالۍ کېږي او توپ ته باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې د شمس کډو خیل په زړه پورې توپخانه به ګورو نن داره کوو به بالکل که وګورو وړاندې اور کې هم د زیاتې منډې ورکړي دغه اور هم پایل په څلوریز سره وشو وړاندې به وګورو چې په ده باندې باور کیږي دغه باور څه ډول ساتي او څنګه توانیږي په دې مهم وخت کې وکټ ترلاسه کړي په مقابل لوبډله باندې فشار واچوي خو وړاندې یادونه وشوه شمس کډوخیل هم تجربه کاره لوبغاړی دی ځوان لوبغاړی دی خو تجربه ورسره ده مختلف شاټونه د سره هم شته یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي د ایوي چټکې منډې چانس شته دواړو لوبغاړو ته تسل مهمه نه ده چې ته دې ډېر پیس سره بالینګ وکړې سرعت سره د توپ اچونه ترسره کړې په دغسې ویشتن ځایونو باندې چې تا سره مرسته ډېره نه کېږي نو په کار دا ده چې ته وکټ ټو وکټ توپ اچونه وکړې پیچنګ صحیح وکړې په صحیح ځای باندې ګوډ لین باندې بالینګ ترسره کړې نو ډېرې منډې به نه راځي دا که ته لوز بالونه ترسره کړې یا بیټر ته موقع ورکړې ځکه هغه آلریډي که دوی وګورو دا مهال تر پریشر لاندې د 5 وکټې د لاسه ورکړي دي خو بیا هم دواړه توپوونکي ښه توپونه ترسره کوي هغه پریشر هڅه کوي چې د خپلې لوبډلې څخه ایسته کړي په دفاعي توګه اجاز احمد زین داسې یو لوبغاړی ده که چیرې په ویشتن ځای باندې پاته کېږي نو د غټ شاټونو هغه استعداد لري چې هغه په لیږ توپونو باندې ډېرې منډې ترلاسه کړي او د خپلې لوبډلې لپاره یو ښه پاڼۍ ترسره کړي بالکل د سپینغر تمه هم دغه دواړو لوبغاړو ته ده تر څو د خپل لوبډلې لپاره ښې منډې ترلاسه کړي او په مقابل لوبډله باندې فشار واچوي په داسې حال کې چې اوس مهال سپینغر لوبډله په ستونزو کې د دوی لومړني بیټسمینان ژر له لاسه ورکړي دي هغې نه وروسته د دغه دواړو ملګرتیا به وګورو تر کومه حده پورې غځېږي بیا هم دفاعي انداز رښتیا هم سپیډ مهم نه دی په سپیډ باندې کنټرول ته باید آوټ سوینګ ان سوینګ چینج بالونه ترسره کړي تر څو بیټسمین راایساره کړي ستونزو کې واچوي او بیټسمین په دغه حالت کې حتمن مجبوریږي د یو غلط شاټ لپاره نو کله چې دی غلط شاټ ته راځي حتمن به وکټ هم له لاسه ورکوي لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ میس-e-Ainak اتلانو د سپینغر پړانګانو لوبډله دا مهال لوبه ترسره کوي او دا ځل دغه توپ یې پول کړ چینج اف پیس ده شیرزاد له لوري سرعت یې کم بالکل یوازې یوه بله منډه هم ترلاسه کیږي سید شیرزاد چې وروستي بالونه یې ښه ترسره کړل که څه هم په لومړي بال باندې د اور کې څلوریزه ورکړه هغې نه وروسته یې ډېر ښه بالونه ترسره کړي دي په خپل بال باندې کنټرول راوسته اوس وړاندې ګورو چې دا پاتې بالونه څه ډول ترسره کوي د خپلې لوبډلې لپاره په داسې حال کې چې دواړه ځوان لوبغاړي په کریز کې موجود دي دغه بال مخکې پیچ کیږي د ایوي بلې منډې لپاره یوه بله منډه هم ترلاسه کوي دلته اور پای ته رسیږي پنځه څلوېښت منډې ترلاسه کړي دي د لوبې اووه اورونه پای ته رسېدلي اجاز او شمس کډوخیل خپل منځ کې ملګرتیا کوي دا هم د XBull جایزې چې کوم موټر ولاړ ده د XBull انرژي له طرفه به ورکول کېږي توپ اچونه کې تغییر ضیاء الرحمن اکبر په آن سایډ باندې ولوبول سو ده شمس له لوري شمس که وګورو ډېر یو ښه توپوونکی د هغه بالینګ که وګورو بل اړخ ته د ضیاء الرحمن اکبر په وړاندې باندې یا 13 اورونه که وګورو په 13 اور کې هم څلوریزه ترلاسه کړله خو وروستي بالونه یا توپونه بیرته اجاز احمدزي مخامخ سو ورته
لکه څرنګه چې په کار واغسي ونه لوبول بیا هم یارکر لینتو په آن سایډ باندې د یوې منډې لپاره لوبوي. په دغسې وخت کې د ضیاء الرحمن اکبر انتخاب ښه پرېکړه ده، ځکه په 2 بالونو یوازې 2 منډې ورکړي دي. دی هم ښه بالینګ ترسره کوي. د بالینګ انداز د ډېر په زړه پورې دی. یو ځل بیا هم بال د نه ورځي، د منډې چانس نه ورکوي. که وګورو د اجاز او شمس کډوخیل ترمنځ دغه ملګرتیا یو څه مخکې ځي. دوی په 40 منډو کې خپل 15 لوبغاړي لاس ورکړي دي. د دوی لوبډله لا هم تر فشار لاندې ده، په ستونزو کې ده. دغلته بیا هم د یوې منډې چانس شته. رحمان اکبر ښه بالینګ ترسره کړی، روان اور ډېر په زړه پورې ترسره کوي. د هم دواړه بیټسمنان مطالعه کړي دي او کوشش کوي په دې مهم وخت کې یوه وکټ هم ترلاسه کړي، خو وبګورو بیا هم کومه منډه نه ورکوي. وروستی بال به ترسره کیږي. په 5 بالونو 3 منډې ورکړي دي. په زیاته کچه مینوال هم د لوبې لیدو ته راغلي دي او خپل ملي اتلان دلته له نږدې څخه تشویق کوي. یو ځل بیا هم د یوې منډې چانس شته. دلته ور هم پای ته رسیږي. 8 اوره وروسته 49 منډې ترلاسه کړي. سپینغر 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او په ګورو دوی لپاره حضرت الله زازي په 0 خپله وکټ لاسه ورکړه. زبید اکبري 1 منډه ترلاسه کړه. همداشان احمد شاه 9 منډې. درویش 4 منډې. اکرام الخل په 14 منډو. وروستی وکټ و چې په LBW دوی له لاسه ورکړه. اجاز او شمس ترمنځ ملګرتیا دوام لري. کمنټري باکس کې هم بدلون راځي. It's a glorious day here at the Kabul Cricket Stadium, but not so glorious for Spinger Tigers. Mujib has been magnificent today. So was Jia Sharifi with the goal. Now Jia Akbar introduced into the attack. Now he's taken off. Farman into the attack now. He's a steady bowler, consistent with line and length. Bowled well in Abu Dhabi recently in the A Tour. Time for resurrection, time to build the innings again. What has happened to Spinger Tigers, Mr. Farad Fidai? Well, they lost early wicket. They lost their way. They lost early wicket. They lost their way. And they needed a partnership. And that is why, as an impact player, Shams Kharokhel has been brought in. That's one player that I count a lot on. He's a very mature player. He likes challenges. Millat Afghan was telling me earlier about how he enjoys coming under tough conditions and how he enjoys taking on the challenge. But coming back to your question, Devinder, it's a very poor start. Unfortunately, they had the same kind of poor start in the 9th edition of the Shpageeza Cricket League. And in the absence of their skipper Rashid Khan, they are struggling. Trying to work through the onside to an erratic delivery, just losing his line, losing the radar. We saw Sharifi bowling magnificently well to set the tone. That was way down the leg side, looking for that in-swinging delivery. He's someone who uses the seam beautifully. Once he gets the length, he's got the length, but it's about getting the line right. Well, what are they expecting? A 4, a boundary? Fans of the Speenghar Tiger. Farman is asking the question. He thinks that there was a nick and they want to go and check with the square leg umpire, Mr. Shamulzai. And we'll have a say in that regard. Well, they've been put under tremendous pressure. Scoring has been a challenge for Spinger Tigers. After losing 5 wickets, it was always going to be difficult. Yeah, into the 9th over of the innings. After facing a couple of quiet overs, it was imperative from batting perspective to shift the pressure back on the bowlers.
with a slower delivery. Farman just changing his line from the deliveries which are coming back into the right-handed, tried to take one away or just holding its line. They are convinced. The wicketkeeper was convinced. Well, let's have a look. He comes down the track, has a swing at that, and they will want to see if it is safely travelled to Afsar Zazai. I wonder if there's any other reason why they will want to take a review. I believe the umpire view was blocked and he didn't know if it was into the hands of Afsar Zazai or not, and that's the reason why he went and discussed with the square leg. Nothing wrong about that. If it is not that, then I don't think what other reason might be for the umpire to just walk. See, I think he just lost his sight here, just here. And he didn't see it very clearly if it is carried or not, because from the reaction of both the bowler and the wicketkeeper, you will tell that they are pretty sure that there is a nick. You know, the bowler was convinced. He was watching the path of the delivery going to the wicketkeeper. I think he's got his fingers underneath. He was convinced. It was a confident appeal. And he is an experienced campaigner. It's not that he's newcomer. And all eyes on the TV umpire now. We'll have to see what he says. I think they're only checking if the catch has been cleanly taken or not. Because if there was no nick, there wouldn't have been the question asked if the catch has cleanly been taken or not. If that is a wicket, it's a big blow. I was only talking about how a mature player Karo Khel is. Just getting carried away, I believe. The medium pace of Farmanullah Safi, he thought he could come down the track, but sometimes it can be tricky, especially if you are in a good form. Farmanullah Safi in Wahan National T20 was the player of the tournament. He bowled brilliantly. He was good with the bat. And we will just have continuous reviews one after another until the TV umpire has his mind set on that. The only way they can have better view is by using the another angle. This bat coming in the path, but it was visible. Whether it carried to the wicketkeeper or not, it was visible to the bowler, to the wicketkeeper as well. Though the path to the delivery carrying to the wicketkeeper was blocked because the batter swinging the bat around. He's taking his time. Do you want to be Karo Khel in this situation? Not knowing what has happened there. All you want to expect is against the unexpected. Hope against the hope. The Mis-e-Ainak Knights say that it is a wicket. The clapping out in the middle, appreciating Farmanullah Safi, seems to tell them that yes, they have got their man. This was some partnership in building. They wanted to see the back of the impact player. He's walking and it is red. And it is a wicket number 6. The first for Farmanullah Safi and the 6th of the Speenghar Tiger getting out. Well. Wicket stumbling here. We had the expectation in the second game, in the first innings, in general, you see big scoring innings, but it's not the case today. It's been complete domination from the team, Mis-e-Ainak Knights. Sums is gone for 9, 51 for 6. How good is Afsar Zazai been behind the wicket? Impacting a run out and then taking a brilliant catch early on, and once again here holding on to that catch which was dipping low on him, but he made sure that he safely deposits it into his safe gloves. He had tremendous tournament last time around as a wicketkeeper and as a batter as well, scoring crucial runs in the middle stage of the innings. His ability to absorb pressure, his ability to handle difficult situations.
Just aiming around the middle and leg stump. I had to wait for a signal from the umpire. Two deliveries to be bowled in the over. Yeah, and that is the run to Ismat Alam, who opens his account. Ismat Alam, who made his test debut early on against Zimbabwe, scored 100. Gone past Ibrahim Zadran, who had the individual highest score on his debut. He got past him and scored a brilliant 100. It's a different scenario here. And they will want for Ijaz and Ismat to be there out in the middle. Brilliant work down at the deep and not allowing for any boundaries to be scored. They want to keep the pressure. They want to keep things tight, Mis-e-Ainak Knights. They've been absolutely magnificent with the ball. First, the fast bowler in Sharifi, then Mujib, magnificent. It's a great news for Afghanistan cricket. And also fans from all around the globe as well. He's been such an instrumental figure for Afghanistan in last half a decade or so. He's playing with the hand, no seam movement. So holding its line, the ball. This has been a fine over from Farman, taking wicket as well. 9 overs accomplished, 55 for 6. Huge appeal. Zia into the attack, conceding 4 runs from the first over. Another bowler who's been slightly off color of late. Yeah, this is going down the leg side, I believe. Zia has also been one of the other brilliant talent that the Afghanistan has, especially in the domestic circuits. He's taken a lot of wickets. I have Millat Afghan sitting next to me. I can ask him and he'll tell me how many wickets he has in the domestic circuits. He's You expect better work from Mujibur Rahman and that position about defecting runouts, and you have to think about your reputation as a player as well. The kids are watching. Certainly supporting G. Akbar and Mujibur Rahman. well, thumbs up tells you he's supporting all of him. And he's now indicating with his finger who he is supporting. Nice catch from the cameraman there. Talking about Zia Akbar, he was the first to complete 200 wickets as a spinner in the first class. Yamina Mazai recently completed 200 as well. Thanks to Millat Afghan, is the man with the stats. And he's a good bowler. He bowls into one line and he just brings subtle variations, and those are enough to trap the batters. We had very interesting chat at Bulawayo about the importance of bowling at one spot and then making that subtle change in line and length to bring about dismissal, creating dismissals with your experience, consistency. Then you recognize the moment and you bowl the variation and you get wickets. Fine over from Akbar. He is exercising control over the opposition. 10 overs have been bowled, 57 for 6. And drinks is taken. So Spinger Tigers winning the toss and batting first. Hazrat was dismissed of the second delivery of the match. Rehma Shah, not a good shot from seasoned campaigner. Jia Sharif is striking early. Mujib coming along. Unfortunate run out. Needed better communication. Darvish was found wanting there. Then trying to give it up room. Zubaid himself perished. Trying to force his stroke through the offside to a quicker delivery from Mujibur Rahman. So heartening to see Mujib settling into fine rhythm and creating dismissals at his will. And everything was
was getting better before Farmanullah came in and struck. Sums the batsman, the last batsman to go. That's where they are at the moment. Spinger Tigers struggling big time here at the Kabul Cricket Stadium. It's a gorgeous venue. Hosting the 10th edition of Shpageeza Cricket League. We've seen some outstanding players over the years. And many players have been able to make impact in the last season. And some of the players who've been doing well domestically would be itching for performing well. Two significant events coming up. The Asia Cup and ICC T20 World Cup in India. And plus APL, Afghanistan Premier League. Sorry looking scorecard. 57 for 6. And that's too against Mis-e-Ainak Knights. You know the rivalry? Well, I think you need to also tell that the batters have to blame themselves, especially the kind of shot that Rahmat Shah played. Ikram Ali Khail should have read the variation of Mujib Zadran. He skipped wicket so long against Mujib Zadran. You would expect from him to read the variation. The cannon ball was a surprise to him and got him plumb right in front. He looked good for his 14. Got 20 runs of 1 over from Syed Sherzad. Hit 4 boundaries together with Ijaz. But as you said, very, very terrible position they are now at. Mujib, who hails from Coast Province in Afghanistan, spends a lot of time with Ibrahim and Noor Ali Jadran. His preparation also watching variations on television and picking those variations, especially the Kerem deliveries from Sunil Narayan and Ravichandran Ashwin. And he has implemented it successfully, effectively, to take wickets at the international level, also playing IPL. That helped to his cause of bowling to high quality batters in competitive environment. He has been absolutely marvelous for Afghanistan, and it's a great news that Mujib is back at his best. Well, Mujib has been a brand in Afghanistan. He's been doing it for so long. He was out for some time due to an injury, and it's good to see him back. With the new ball, the kind of impact that he's produced can be very, very vital for the Afghanistan cricket. Good shot. He's found the gap. Nice placement. Just waiting for it. He did not have to do anything. And that's the mark of a good quality batter who believes in process rather than trying to do anything extravagant. That's a proper cricket shot from Ismail. He waited for it and played it nicely into the gap. There was some reaction from the fielder. Maybe he made a miss of it. He couldn't stop it. But a welcome boundary. Farhad, coming back to Mujib's impact for Afghanistan. It's not an easy task in batting friendly conditions, bowling to top quality batters in the power play overs in one-day cricket, also in T20 cricket. And that's where Mujib has been magnificent. He's been outstanding. He has been a magician for Afghanistan. He, along with Rashid Khan and Nabi, creating the trioca that proved too lethal for the opposition to handle. And let me test your memory. Do you remember his debut? Which team it was against? How many wickets did he get? But let's look at that shot now. Please tell us what a glorious shot that was. It's a tremendous shot. He's not thinking about just keeping it along the grounds. It's bouncing, but he made sure he hit it over the top. Superb stroke. Batsman in form, going over the top. How handsome. How well he has executed this shot. He's trusting the pace and bounce. And he's going Sehwag way. Getting boundaries. Come on. He's going Karim Sadiq's way. This time he will find the fielder. Yes, coming back to Mujib making his debut, ODI debut on 5th of December 2017. And it happened to be my international debut. Afghanistan versus Ireland. Afghanistan won that game. Mujib took 4 wickets. And he was taken off after 6 overs. Otherwise, he could have completed 5 wickets on debut as well at the Sharjah Cricket Stadium. A memorable debut for Mujib, and we knew at that time that this guy is going to do wonders for Afghanistan. You have a good memory.
I'm very much impressed. Yeah, we were watching it from the television and we were enjoying every bit of that. Seeing Mujib coming and bowling with the new ball, that was something Asghar Afghan, I believe, introduced into the Afghanistan cricket. Developing that trend of sharing the new ball with the fast bowler, and then that control by Mujib and then moving along by Allah Muhammad Ghazanfar is so phenomenal. Single to culminate the over number 11. 67 for 6. So we will talk as they have brought that one, we will enhance this one too. See, because one thing with Afghan selectors and captains have been so good about identifying proper roles for proper players, putting them right. This guy message for you. Come to fans. Lovely day here at the Kabul Cricket Stadium. Sun is shining and strong breeze across the ground. Ideal conditions for the game of cricket. Etisalat presents Shpageeza Cricket League 2025, the 10th edition of the tournament, being powered by XBull Energy drinks. Good crowd as well in attendance for the opening day's play. So Khalil into the attack and straight away on the mark. Another option. Spin department, there is no shortage of talent for Afghanistan. Especially with the new ball, when we were talking about how the Afghanistan skipper at that time, Asghar Afghan, identified that role for a spinner to bowl with the new ball. A couple of things I like about Afghanistan cricket. Once they recognize the player, they're not hesitant to test against the best in the world. And they get the opportunity to bowl international players here at the Kabul Cricket Stadium. They take them in the nets as well. And that's where they've been so brave. And that's how they discovered Mujib. That's how they discovered Noor Ahmed as well. So credit should be given to the selectors for becoming so brave in making those decisions, and also to the captains for identifying the roles. Clarity that was given to the young players. Just rushing him flat and quick. Well, Ijaz has been there for some time now. It's important that these two just stay there. Another 4 overs, 5 overs, you don't give away any wickets. See if you can keep the scoreboard ticking. Khalil Gurbaz has put some pressure, hasn't given away a lot of runs, only 1 run before that. Make it 2 in the first 5 deliveries of his over that he's bowled. And just adding to the point that you said, spinners, the mystery in Afghanistan, they just keep coming in coming. Well, Afghanistan is the factory for spin bowlers. They get it from everywhere, from Jalalabad to coast to Kabul. He finds the gap. Beautiful placement. That's delicate. That's smart cricket from Ismat. Fixed the boundary to end the 12th over. 72 for 6. Bismillahirrahmanirrahim. دولس ساو پای ته رسیدو وروسته دریاویا منډې دي ټیم سپینغر شپږ لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. مشکلاتو کې ښکاري یوازینۍ هیلې اجاز احمدزی اسمت علم سهاک مازدیګر په خیر. ډېره زیاته مننه رحیمي صاحب، ستاسې هم وخت په خیر، د اورېدونکو او لیدونکو د هم وخت په خیر وي. سعید شیرزاد راغلی دی د 14 اور لومړی توپ او د څلورو منډو لپاره لوبیږي.
بهترینه پلیسمنټ او ټایمینګ. وې کته چې فاین لیګ دننه په سرکل کې د ګټه یې واغسته. خراب بال ضروري ویلی شو، ډېره ښه استفاده وکړه ځکه هلته فاین لیګ هم په دننه و، سکویر لیګ ډېر دی خوا ولاړو. سید شیرزاد که وګورو د پیل نه د لاین او لین کې دغه مسله ده، کافي اندازه منډې هم ورکړي، خو په ټوله کې مس عینک لوبډلې په سر کې ډېره بهترینه توپ اچونه وکړه. حضرت الله زازی، زبید اکبري، رحمت شاه، شمس الرحمن، اکرام علي خیل ډېر وخت یې ورنکړه دغه بیټران ته چې په کریز باندې پاتې شي او خپلې وکټ یې زر زر د لاسه ورکړې. شارټ لین کې په اسانۍ سره توپ لوبول کېږي. په آن سایډ باندې وفي الله ترخیل شته، سټرایک روټیټ شو. له یو څه ځنډ وروسته په کورني کرکټ کې د سید شیرزاد راتګ یو څه ښه دی. په فرست کلاس سیالیو کې مو ولیده، په واخان سیالیو کې د نورو چټکو توپ اچوونکو تر څنګ. خو که ضیاءالرحمن شریفي باندې خبرې کوو د تیر یو کال راهیسې، نو ډېر زیات غوره دی، بهترین دی. که د سور بال کرکټ ورکول کېږي ځان ثابتوي، او که سپین بال نن هم ولیدل چې شروع یې ډېر ښه وکړله د مس عینک دپاره. دوه پرله پسې سلو شارټ پچ توپونه او په دواړو توپونو باندې یوه منډه جوړه شوه. بالکل T20 کرکټ دی، داسې به نور ډېر څه نندارې ته وړاندې شي. بالکل شریفي که رښتیا موږ ګورو وروستۍ کلونو کې په وروستي ټورنمنټونو کې ډېر ښه ځلېږي. سرلنګا پر وړاندې چې هغه اے ټیم لپاره برخه اخیستې وه ډېر ښه ولوبېده. بشیر احمد باندې موږ حساب کوو په ډومestic کې، خلیل باندې کوو، فریدون داودزی ون اف د بیسټ بولر، خصوصا په T20 کې. یما رب ډېر وکټ یې اخیستې وي په واخان نیشنل T20 کپ کې. دا ځل دننه راغی د میډ آف ډګر ساتونکي، میډان ډګر ساتونکي البته، او اوور د فیلډر لوبول شوی، خو ډګر ساتونکی شته په هلته کور ایریا کې. یوه بله منډه دغه ملګرتیا سحاق ضروري ده زما په اند باندې 14 اوره پورې پکار ده چې باید دوی کوم غله شاټونه وهي، ځکه سیټ دي. که باقي 4 اورونه وروسته وي بیا هڅه کوي شاید یو مناسب ټوټل ورکړي. یقینا له دې وروسته دولت زادران، ظاهر خان او فرید احمد ملک درې واړه توپ اچوونکي دي، خو دولت زادران د ښو شاټونو په وروستیو کې د لوړو شاټونو وړتیا لري، خو هغه نو څو کلونو وړاندې د زمبابوې پر وړاندې وخت و چې د په وروستي اور کې شپږیزې ووهلې او افغانستان ته یې بریا ترلاسه کړه. د دوی ملګرتیا ضرور ده او ښه بیرته راتګ دی له څلور ورځې وروسته د سید شیرزاد. دلته خپله د توپ پسې ځي، د چټک توپ اچوونکي لپاره داسې سپرنټ د بال پسې تګ نو واقعا دا د ښه فټنس ثبوت دی. نو که چېرته دغه دواړه لوبغاړي تر وروستیو پاتې کېږي نو رښتیا هم دوی د دواړه د غټو شاټونو وړتیا لري. که د عصمت عالم په کرکټ باندې غږیږو، د فرست کلاس کرکټ د فرست کلاس نه ملي لوبډلې ته راتګ، په لومړۍ لوبه کې سلیزه جوړول، همداسې اجاز احمدزی د دوبۍ په T10 کې هم دا لوبېدلی دی. نو دواړه د کافي تجربو لرونکي لوبغاړي دي. او به ګورو چې د مس عینک د توپ اچوونکو پر وړاندې به څه کوي. سعید احمد شیرزاد ډګر ساتونکی شته دی، اور پای ته رسیږي. ښه اور د سپینغر لپاره څلوریزه هم پکې شامل وه، 8 منډې پکې راغلې. 14 اوور وروسته 1.6 لوبغاړو په زیان. بیٹنگ کارڈ وګورو، خفګان داستان دی. 0 10 شپږ 0 21 14 او ملګرتیا دلته که وګورو 13 منډو د عصمت او اجاز ترمنځ، خو په پیل کې کومه ملګرتیا نه وه د زبید او حضرت. خلیل ګوربز یو ځل بیا شاټ، واو
ښه راغلاست لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ ته د خلیل ګربز په دوهم اور لومړي توپ باندې عصمت عالم یوه غټه شپږیزه ترلاسه کوي. تکرار د صحنې های لانګ اینڈ هینډسم بالکل ډېره په زړه پورې اجاز احمدزی و 55 و 50 فکر کوم شټ نمبر یې دي، نو په همدې خاطر ما اشتباه وکړله او دلته اجاز احمدزی و چې په سلاک سره مخامخ یوه غټه شپږیزه ترلاسه کړله. خلیل ګربز هم د افغانستان د کورني کرکټ د سوکتو پچوونکو له ډلې هغه نوم دی چې د یادولو وړ دی. سلاک سویپ لري اجاز احمدزی سپینرانو پر وړاندې. عصمت بیا داسې بیټر دی چې هغه سره چیکي شاټونه هم شته. که څه هم په سر کې ښه سټارټ دوی ته لاس ته ورنغی، خو د لوبې په دغه منځنۍ برخه کې سهاک که وګورو ډېر ښه لګیا دي دواړه. عصمت او اجاز سټرایک روټیشن هم ساتلی دی او ملګرتیا هم ډېره زیاته په زړه پورې ده. یقینا وروستۍ هیلې د توپ وهنې دي د سپینغر لپاره. دغه دواړه توپ وهونکي کولی شي چې یو ښه هدف ته سپینغر ورسوي او وروسته یې د دوی د توپ اچوونکو پر مټ دفاع کي. خو بل لور ته د مس-e-Ainak توپ وهونکي هم د دې وړتیا لري چې هر ډول هدف ترلاسه کړي، خو د فریدون داودزي، فرید ملک او نورو چټکو او سوکتو پچوونکو په شتون کې به سپینغر هیله مندي لري چې له مناسب هدف به دفاع وکړي. یو بل څه که وګورو سهاک دغه وکټ کې ټرن هم ښکاري او دا به په دومه پاڼۍ کې له دې نه هم زیات وي، ځکه وکټ که وګورو سهار هم پې سیالۍ شوې ده. اوس دغه د دریم په ټوله کې دریم اننګز کېږي د ورځې په دوام کې، سپاړونه هم کېږي، هلته لمر هم وکټ وهلی ده. نو دا به بیا د سوکتو پچوونکو سره د لومړۍ سیالۍ او دغه پاڼۍ په پرتله باندې نور ډېره زیاته ښه مرسته وکړي. چون تاسې د ظاهر خان اشاره هم وکړه چې یو ډېر زبردسته توپ اچوونکی دی ریس سپینر. 14 اوور وروسته 90 شپږو لوبغاړو په زیان. که چېرته اوسني رن ریټ سره ځي 129 پورې تللی شي، 8 کې ځي 128، 10 کې ځي 150 پورې. خو که چېرته دغه دواړه بیټران په کریز باندې وي سهاک، دا ناممکنه نه ده، امکان لري. همداسې ده. بیا هم سعید شیرزاد راغلی دی چې 15م اور توپ اچونه ترسره کړي او کټ کېږي د تھرډ مین پوزیشن ته یو منډه جوړیږي. په 3 اورونو کې 3.1 3 اورونه یو توپ 30 منډې ورکړي دي او ښه توپ اچونه ده د مس-e-Ainak د توپ اچوونکو له لوري. که څه هم سپینغر په سر کې او په ډېرو کمو منډو کې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. لږ سوال لوړه د اکانمي د سعید احمد شیرزاد، خو نورو توپ اچوونکو بیا ښه توپ اچونه کړې، سپیشلی سر کې ضیا شریفي حضرت یې ډېر زر رخصت کړ. سلو شاټ پچ بیک اف د لین سره چانس ورکول کېږي د لوبسار له لورې. فیلډینګ ته که ګورو ډیپ سکویر لیگ، لانګ آن، ډیپ کور، مډ وکټ، تھرډ مین بهر دی. فاین لیگ بیا دننه په سرکل کې دی. میډان هم دننه په میډاف، البته لانګ آف دننه په میډاف باندې ولاړ دی. شپږ ویشت منډې په 20 توپونو فکر کوم ریویو اخیستل شوی د وایډ بال او دغه په شپږیزه کې یو بل څه نوښت دی چې موږ یې ګورو چې کولی شي دواړه سایډونه دغه وخت کې چې مثلا دوی شک لري د وایډ بال، نو کولی شي چې هغه ریویو واخلي. نو په همدې اساس باندې
همداسې دا د لوبسارانو پریکړه چلنج کول. نو دلته که وګورو یو څه توپوهونکی ناست دی، نو دلته به یو څه فیصله د ټولو قوانینو د لوبڅارنې ته کتل کېږي او بیا به پرېکړه کېږي. عصمت په تېره اوور کې هم د سید شیرزاد د سلو بالونو شاهد و او پلان به لري ورته چې د په وړاندې څه ډول توپوهنه ترسره کړي. د دوی پلان اوس دم کړی دا د سهاک چې دوی ملګرتیا وکړي، که چېرته د هیډ پسې ځي او دغسې توپونه ورته کېږي بیا بخښنه نه کوي عصمت، بیا به هغه خامخا ټرای کوي غټو شاټونو پسې. لیګل بالو نو په همدې اساس باندې چې د پلان هم همدغه دی، ځکه دوی خپل ټول بیټران د لاسه ورکړي دي. یوازې که وګورو یو پراپر بیټر دی، یو آلراونډر دی چې په کریز باندې دی، او دا هغه جوړه ده چې د سپینغر لپاره ترې تمه کېږي. ډېر ښه راتګ سید احمد شیرزاد، بهترین احترام کېږي د ښه بال د بیټر عصمت عالم له لورې. وروستي څو توپونه د خلیل ګربز دا ور وروستي 4-5 توپونه د سید شیرزاد دغه 3 توپونه هغه څه دي چې سپینغر نه دی پرېښی چې پرې ډېرې منډې جوړې کړي. راغلي نندارچیان دوی ټولو ته د کابل ملي کرکټ لوبغالي ته ښه راغلاست وایو. سید شیرزاد 4م توپ کوي د 15 اوور او بال لوبیږي آن سایډ ته، چېرته چې ضیاء الرحمن شریفي ولاړ دی او یوه منډه جوړیږي. که سهارني ټوټل ته وګورو هلته هم په سر کې همدا حال و. هم هیوادوال راشد خان سوپر سټار د راشد په واده کې دغه مشر ورسره عکس اخیستی دی بالکل او نن یې لوبغالي ته هم له ځان سره راوړی. د هیوادوالو مینه د قدر وړ ده. بیا هم ډېر ښه راتګ ښه توپ اچونه صاف آف سټمپ باندې. نو که سهارني ټارګټ ته هم وګورو په سر کې لوبډله رایساره وروستیو کې طارق چې کله راغی په شپږو توپونو 60 منډې وکړې نو 149 منډو ټوټل یې ورکړ. سپینغر لوبډله سټارټ چې کومه سي و ښه نه و، خو دمګړی په یو ښه حالت کې قرار لري، ځکه چې دواړه بیټران چې په کریز باندې دي سیټ دي او تقریبا منډې که هم وګورو ډېر زیات ښه نه دي، خو هغه حالت که چې پیل کې و نو ښه راتګ یې کړی، ښه واپسي کړي. که چېرته دغسې روان وي شاید 145 پورې لاړ شي. او دا ځل بیا هم فاین لیګ دننه په سرکل کې دی، 4 منډو لپاره بال د باونډري لاین نه بهر. بالکل د قدمونو استعمال وکړ اجاز احمدزي او بال یو څه لږ سټمپ ته و، هماغه و چې بال د 4 منډو لپاره لاړه. که وګورو څو قدمه مخکې راغی لږ سټمپ ته و او افسر هڅه وکړه چې بال رامنې کړي، خو بال د 4 منډو لپاره لاړ. له دې سره 14 اورونه پای ته ورسېدل، 96 منډې دي، 6 لوبغاړي 15 اورونه پای ته ورسېدل او 15. مجیب الرحمن راځي توپ اچونې ته اکیډمي اینډ د لوبې 14 اوور. اجاز به د مجیب پر وړاندې لږ څه خطرناک وي، ځکه هغه سلاګ لري، سویپ لري. په اسانۍ سره دغه بال آن سایډ د پشکو 2 منډو غږ دی او ډېره ښه ځغاسته یې وکړه او دلته 2 منډې په اسانۍ سره ترسره کېږي. ښه همغږي د عصمت او اجاز ترمنځ او هماغه نتیجه ده چې 2 منډې جوړوي او یو څه د مخکې خپې سره په ښکلی رننګ دی، واقعا ډېر چټک د دواړو توپوهونکو ترمنځ. یعنې داسې نشو ویلی چې یا عصمت تنبلي کړې یا هم اجاز. دلته شاټ کور کې کومه منډه نه جوړیږي.
مجيب هم یو د تجربه لرونکو لوبغاړو له جملې څخه دی په نړیواله کچه باندې، نو هغه به هم له احتیاط کار اخلي د دغه توپوهونکو په مقابل کې. سویپ تزي اپیل وکټ پکارو او وکټ راغله. دغه پارټنرشپ ماتول پکارو. ما مخکې اشاره وکړه چې اسمت به لږ څه سټرګل کوي، خو که ایجاز سټرایک ته واوړي نو د مجیب پر وړاندې به خځلیږي. مجیب چې په هغه څه مشهور دی هماغه ترسره کوي او د سپینغر لوبډلې لپاره اووم تاوان رسوي او اووم لوبغاړی عصمت عالم سپینغر له لاسه ورکړ او مجیب اوومه وکټ د مس عینک لوبډلې په ګټه ترلاسه کړه په 22. سحاق ویلی شو چې 10-15 منډې به خامخا ټارګټ کې فرق راځي. یقینا که چیرته مس عینک هغه ډول مومنټم چې په سر کې دوی ترلاسه کړی و هغه یې ساتلی وای نو ممکن سپینغر لوبډله په دغه منډو باندې کیدای شوی چې ټول آوټ شوی وای، خو د اجاز او د اسمت هغه ملګرتیا د دې باعث شوه چې اوس به موږ د 100 نه پورته هدف شاهدان اوسو او ښه پرېکړه وه د لوبسار له لوري، د سویپ هڅه وه د اسمت. دا رسکي شاټونه دي، کله چې ته په ډېر ډاډه نه یې پکار. بیا از آل راونډر بهرحال باندې ښه ملګرتیا یې وکړله. لوبډلې تقریبا یو ښه حالت ته راوسته د سپینغر. دولت زدران نوی بیټر. T20 داسې کرکټ دی چې اني ټایم کیدای شي په هر اوور کې مومنټم واوړي بل اړخ ته، او دلته د سپینغر لپاره یوازینی هیله اجاز احمدزی. او د مجیب او د دولت یو ډېره ښه پاڼۍ که ستاسې ذهن کې زیمبابوې پر وړاندې، او دلته نو یو بل پر وړاندې دي سحاق. یقینا مجیب خو نیمه سیلیز هم په اسیا جام کې د سریلانکا پر وړاندې فکر کوم د ترسره کړې وه، خو دلته به ګورو 2 ځلې که ستاسې یاد شي هیډ وکټ شوی هم و. نو مسؤلیت د توپ اچونې لري او دا چې توپ وهنه ترسره کوي کورې ودان. دلته سویپ وهي دولت زهدران د یو پراپر توپ وهونکي په حیث باندې د سویپ هڅه وکړله، خو له دې سره 14 اورونه پای ته ورسېدل. 9-8 اووه لوبغاړي سپینغر له لاسه ورکړي. Spinger Tigers are looking for a revival in the final 4 overs. Now on the cusp of 100, but a very laboured 100. Daulat's got his task cut out. Ijaz has played the role of being a circuit breaker. He's hung in there to score his 31 runs. Just like Ijaz has found a partner in Daulat for the moment. I've got Mr. Ahmed. Welcome. You want to tell me that you are Ijaz and I'm Daulat? Thank you so much. 100 comes up for Spinger Tigers. Excellent effort that he saved at least another run. Zia Akbar. Well, partner, they have done the hard work, Ijaz in particular, that you are getting the attribute for. But that partnership was very important, and Mujib Zadran has broken that partnership and has destroyed their hopes of reaching 150. They still can partner. If Ijaz stays there, he can hit a few big ones, I tell you. Absolutely. Ijaz, the way he usually bats as well, he's not looking for skill, he's looking for the circumstances where he can be equally answerable to the coach to have gone for a big shot. At the moment, he wants to ensure Spinger Tigers
face the allotted 20 overs. I can see you can read his mind as well, partner. You know, I remember the commentators earlier were talking about Dawlat Zadran in his innings against Zimbabwe. He can hit a few big shots as well. The Speenghar Tigers will want him to hit a few big ones. And can they come against Zia Sharifi, who's bowled brilliantly? He was amazing, outstanding with the new ball. Interestingly, he'd already taken 2 wickets without conceding a single run in the second over that he came to bowl. And you can look at his economy. He's only given 9 runs into the third over. Especially that wicket of Azrat Zazai. What a beauty. The perfect delivery for a batter who's just walked in, faced just one delivery before. And Sharifi's got the pace to trouble batters. You know, when you are in domestic circuits, you get to have certain attributes or names that they call you. I just heard somebody calling you Shivam Dubey. I don't know where it came from. But I tell you, I have a point. Zia Sharifi, they call him Morkel. Albi or Mone? I really don't know. I gotta ask Millat Afghan for that. He's telling me more name Morkel. Millat Afghan, I have to ask him why I'm Shivam Dubey first up. A run of every ball in the over. Zia Sharifi, very surprised with the way he was dealt with in this over. 104 for 7. Overs, 17 runs, 3 wickets. Zia Akbar, after a terrific save in the previous over, the captain has thrown the ball to him. He bowls the very important 18th over. Now, had this been a dot delivery, things would have been very interesting. Because Daulat knows he can back himself to go for the big shot. Would have felt itchy. And would have wanted to go for a big one and could have created the opportunity. I absolutely agree with you. But why not throw the bait at Ijaz? And just see if he wants to come and smash a big one. And in the process, he loses his wicket. But if he can connect one, and that is what the Speenghar Tigers will be hoping. If he can get to his 50, and he can score some runs, get 130 plus for his team. There you go, high in the air, and a maximum. The fielder in the deep was interested for a while, but the ball seemed to sail over because of the wind factor too. And just like Ahmed predicted, Ijaz will go for the big shot. There you go. The angle didn't help, the line didn't help. Ijaz helping it on its way. Was interested for quite a while there, the fielder. This is much better from Akbar. The options are curtailed for a batter, especially when you pitch it in that length with a little bit of turn. And Zia Akbar is not providing pace either. Nelson for 7. Beautifully threaded. And sometimes with shots like these, Ijaz will make you wonder if he is the one setting the field. Absolutely, this is brilliant batting from Ijaz, a different Ijaz that I am witnessing today. Usually he feels itchy, he comes down the track, but he's completely changed his game. He's understood the condition and the responsibility that he's been given, and look at how beautifully he threads that
I like the way you said it, between two fielders, just placing it nicely. Zia Akbari, who was giving the ball quite a bit of loop, has erred twice, and both the times he has paid the price. The first disappeared for 6, the second one a boundary. 116 for 7. Kabul Cricket Stadium, Afghanistan Cricket Board. The home to the cricket in Afghanistan. A lot of memories out here. We've seen some remarkable innings here, especially in Shpageeza Cricket League, becoming 10-year-old. Absolutely, Ahmed. A decade of excellence. Ijaz has decided to take the aerial route, very first ball, and gets to his milestone as well with that maximum. 50 of 37, showing the fighting spirit and the never say die attitude. It's been an innings of substance and couldn't have come at a better time. When the chips were down, Ijaz stood up. The Lone Ranger in the woods. Can he provide the big finish for Spinger Tigers? Well, half job done, I tell you. Half century to Ijaz, and he's really played a brilliant hand here. Ijaz 50 to him off 37 only. 3 4s and 3 6s, striking at 135 is absolutely phenomenal. Millat Afghan just telling me that this is his first 50 in the 2025. Coming a little late, but not late, isn't it? Oh, very well played. Ijaz is toying with the bowling at the moment. Fine leg inside the circle. The shot was on. Sharifi provided pace. Ijaz the placement. You know, these are really crucial runs. He knew that the fielder was inside the circle. Good game awareness. Ijaz has played very much risk-free cricket here, trusting his abilities and placing it beautifully for a boundary. 10 runs off the first 2 deliveries of Zia Sharifi. The pressure is on Zia Sharifi. Oh, beautifully played. No chance for long on, long off. Will only converge to play tic-tac-toe. If the 2 shots were good, this was better. That was the shot of the day for me. Full face of the bat. Beautifully placed for 4. 3 boundaries, a 6 and 2 4s. Full ball, and Zia Sharifi shows the full face of the bat. It always runs down to the boundary. If you draw a spider for this batter, he's hit one behind the wicket, he's hitting one front of it, he's playing one for the heart, one for the coach. Ijaz 58 of 39, very difficult to set a field to, and now he's shifted gears clearly, treating Sharifi to 644 and more. The biggest so far, maximum. Wow, what a shot that is. What a cricket this is. 20 runs off the first 4 deliveries. That is a maximum. A 6, a 4, a 4 and a 6. His jaws has really brought it on. A length and that disappears. You can't bowl there. You can't bowl there to a batter who's been there for so long and he's already completed his 50. This is a brilliant knock for the Speenghar Tigers. At one stage, the Spinger Tigers were tottering to reach even 100. Now 136 thanks to Ijaz. And it's still not done. Getting underneath this one. What to do for the fielder? Can't get there because he has a
when I am short of objectives. All the other shots were great. This was the greatest. Just have a look at that. In the slot. High, long, and very much handsome for a maximum. Beautiful shot that. 26 of the first 5 deliveries of Zia Sharifi's over. Appreciated by DK, Daulat Khan Zadran. "27 runs coming off that over, and I wouldn't mind the fact that took a single because Ijaz will be on the strike. That is the most expensive over in this Etisalat Shpageeza Cricket League 2025 so far. And how things change. Zia Sharifi bowling that wicket maiden and then taking another wicket yet to concede a run. All of a sudden bowls the most expensive over. Thanks to Ijaz, he's really changed things for Speenghar Tigers, given hopes to Speenghar Tigers now. The instant reaction was after Ijaz requested it, the umpire gave it. Not that Ijaz has asked the umpire to give it a wide, but look at that. It's absolutely going away from that guideline, but you look at the foot where Ijaz is standing, so you might want to give it to the bowler. A little unlucky to the bowler, but it's an extra delivery that he will have to bowl to Ijaz Ahmadzai. Exactly, so that's why after Zazai, the stand-in skipper has asked for a review. He wants for the TV umpire to look into what the on-field umpire has done. And it is still a wide. That's not a good start to the over from Farman because he will have to bowl an extra delivery. Times and times again we've seen those extra deliveries doing the damage. Absolutely right, Ahmed. And I'm having a look at the captain as well. He's not perturbed at all. He's saying to the bowler, bowl to your field. Bowl a wide Yorker once again. Attempt the same. A mistake would be forgiven. He's gone pace off there. Very good delivery. Yeah, well, that's good bowling. He's got 2 fielders down at the deep extra cover and at the long off. And then 1 at the deep mid wicket and 1 at the long on. So he's covered his places. These are the areas that you will want to cover when the batter wants to smash you for big shots. It's also important that you execute things right. That was a good comeback from Farman. Not for the intended part of the bat, but the result is sweet. Ijaz moves on to 75. Spinger Tigers move on to 148. This is a dream come true for the Tigers. And they're in the hunt for that 150 psychological total and much more. 32 runs off the last 8 deliveries. Can you believe it? And it is Ijaz Ahmadzai. That was really turned things here for Speenghar Tigers. A little unlucky for Farmanullah Safi, but Ijaz will take it. He's batting there on 75. What a brilliant knock this has been. Did he edge it while he had the bat in hand? The finger has gone up.
He's suggesting I don't have the bat in hand, but did he edge it while he was still in contact with that bat handle? Oh, the situations that exciting cricket throws us in. You're never short of action. This is Etisalat Shpageeza Cricket League 2025 powered by XBull. And we've seen it all already, and this is just day one. This is just day one. Brace yourself for a lot of actions. Yes, this is it, the Etisalat Shpageeza Cricket League, where cricket will meet passion. Well, you will see some genuine cricket and a lot of memories. Ijaz Ahmadzai didn't look happy with the decision. He went for the shot. He thought he didn't nick it at all. But Farmanullah Safi was sure, and so was Afsar Zazai. But what matters is the on-field umpire. He too thought that there was a nick, and he's given Ijaz out. What a brilliant knock he's played. He's really taken his team out of trouble. For all the drama, it had to end in a dramatic way as well for Ijaz. Sometimes you just find your own inexplicable ways to get out. Remember Kumar Sangakkara losing his bat and the bat hitting the stumps after an exceptional knock that put Sri Lanka almost in the driving seat in that game. Similarly, Ijaz has bailed his team out of a difficult situation. He's looking for a crescendo finish to take them past the 155 mark. The outside edge is generated, and guess what? The bat goes flying. The bat flew further than the ball. T20 cricket will time and again remind you there's always room for a quiet single as well amidst all the action. Oh yeah. 30 odd runs in the first 8 deliveries, and then all of a sudden things quieting down. Ijaz wanted more runs for his team, but he's done the job. He's taken his team out of the hot water. He's certainly given them some runs to put on a good fight there. Mis-e-Ainak Knights have a good batting lineup. Their stand-in skipper, Afsar Zaza in particular, was brilliant in the 9th edition. A couple of times he brought his team home, played innings of substance. Wafiullah Tarakhil, another very exciting cricketer with the Mis-e-Ainak Knights. But Speenghar has really given themselves something to bowl at. Absolutely right. This is a good comeback by Farman. After that wicket is conceded a single, and then this dot ball, priceless dot ball. Daulat trying to spoon it. Third man inside the circle. The shot was on. Farman, what are his options here? A good old-fashioned Yorker. Or wide Yorker. Slower delivery. He's gone for the slower delivery, which Daulat did not get underneath. Oh, the second run! Very tactically taken. The non-striker waits so that the second run is complete, as he was at the danger end. 151 for 8 at the allotted 20 overs. And they'll be mighty pleased here, the Spinger Tigers, with what they've achieved, because at one stage 151 was a distant dream indeed. Yeah, well, what a brilliant over that was from Farmanullah Safi. The penultimate over, giving away 27 runs, and he's only conceded 7 runs and took the more important wicket of Ijaz Ahmadzai to keep the score to only 151. A remarkable turnaround this. At one stage, the Spinger Tigers were looking good, perhaps for 100. But they say, why should we settle for less? That one man in between, Ijaz, 75 of 45, and taking the very much informed Sharifi to the cleaners. Entertaining thoughts of 140 plus, and then towards the end, Daulat completes those 2 runs as well, pushes the score past 151. And the Speenghar Tigers suddenly have more than what they want to bowl on. However, if the first game was to be an EQ, 149 wasn't enough, but the surface is also changing as the day has progressed. 151, and the Speenghar Tigers would believe they've got a bit of a cushion.
Well, the Mis-e-Ainak Knights bowling has been spectacular today. Bowling that one bad over from Zia Sharifi, giving away 27. But look at Mujib, his 4 overs, 17 dots, 3 wickets and 14 runs was brilliant to see. Farmanullah Safi bowling that last over, giving away only 7 runs, 2 wickets to his name as well, was brilliant. Khalil Gurbaz bowling only 2 overs, giving away 15. And Zia Sharifi over there, he will not want that last over added to his tally of runs that he's conceded. But he was brilliant to start with, to put Speenghar into a troubling position. But then it was Ijaz Ahmadzai who did the damage to their effort. This is what transpired. Zia Sharifi was breathing fire early on. Second ball brought it back into Azad Zaza and got him out. Rahmat Shah looked good for a couple of boundaries that he hit, but came back Zia Sharifi and he nicked one back into the hands of Afsar Zazai. There was a mix-up. Darvesh Rasuli looked really good. He ran 3 quarters and could not come back in time. And then Zia Sharifi in that over, which was a maiden over from Mujib, got out as well. Then the partnership that they were yearning for. Mujib, wasn't he excellent? And this is where Ijaz completing that catch by pouching it to perfection. The ball was dying on him. Still had the gloves in the right position. It was an all Ijaz show. He ensured that the pressure was taken off. And the partnership, of course, helped propel the score towards that 80-90 mark. But that wasn't enough because he is an audacious dreamer and a doer. Despite losing his partner, Ijaz said, "I'm still there." And that is when he developed a liking to the spinners and started taking them to the cleaners. This was a marvelous stroke, especially off and over where they wanted momentum. And then Zia Sharifi tasted the wrath of Ijaz, who reached a half-century in the process of a marvelous, sparkling session of stroke play in that over. And it only had to be ended with an edge and at the same time the bat flying. 151. Let's go down. مینوالو لیدونکو تاسو د لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ ګورئ او نن ډېره په زړه پورې دویمه لوبه سپینغر پړانګان میس-e-Ainak اتلان تاسو لوبه ننداره کړه. په زړه پورې لوبه ترسره شوه که څه هم ویشتن ځای ته په کتو سره د مخالفې لوبډلې توپ اچوونکو ته په کتو سره مخالفه لوبډله میس-e-Ainak اتلانو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړه. د سپینغر پړانګان یې راګیر کړي وو، خو اجاز احمدزی هغه څوک وو چې پریشر یې د مخالفې لوبډلې باندې واچوي. اجاز ډېره په زړه پورې توپانه مو وکړه. دا راته ووایاست د واخان څخه وروسته مستقیم شپږیزې ته که څه هم په واخان کې هغسې پرفارم له تاسو څخه نه وسوی، څه علت ده چې نن مو دومره ښه توپانه ترسره کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو د الله پاک نه ډېر راضي یم چې دغسې یو پریشر میچ کې مې یو ښه انینګز وکړ خپل ټیم لپاره. بالکل کرکټ د ښې او بدې ورځې سته ده. واهن کې هغه څه چې ما غوښتل هغه ونه کېدل، نو هغې کوم غلطیانې چې ما هغه میچونو کې کولې هغې باندې ما سوچ وکړ، فکر وکړ چې انشاءالله را روان ایونټ که کېږي زه به دا غلطیانې بار بار نه تکراروم. هماغه نتیجه وه چې داسې یو ښه انینګز مې وکړ. په لومړي پیل کې په 8 منډو باندې 5 ویکټې مو د لاسه ورکړې وې. په هغه سچویشن یا په هغه وخت کې تاسو څه فکر کاوه چې اجاز احمدزی به تر وروستۍ شیبو په ویشتن ځای باندې پاته سي؟ بالکل که وګورئ تاسو موږ وکټې سر کې لاړې بیک ټو بیک، نو کوچ آر کې او رحمت شاه جي چې ما ته ګراوند کې هم میسیج یې راولېږه چې ته 1400 پورې لاړ شه، دا میچ اوږد بوځه 1400 نه بعد ته کولی سې خپل هغه نیچرل شاټونه، نو هماغه ریزلټ چې تاسو وکړه. د توپ اچونې راته ووایه، مجیب زدران، ضیا شریفي، ضیا الرحمن اکبر چا ډېر تنګ کړې ده نن په لوبه کې، او په کوم توپ اچوونکي چې مو شاټونه ترسره کړل او ډېر هم خوند ورڅخه واخیستی؟ بالکل اول سر کې خو که وګورئ مجیب بالینګ کو، نو سینیر بولر د ایکسپیرینس بولر د هغه سره ما خصوصا گزاره کوله او ضیا اکبر و، نو همغه و چې وکټ باندې مې سټی وکړه، بولران مې ریډ کړه، کنډیشن مې ریډ کړه، نو دغسې اخره پورې لاړم، ټیم لپاره مې یو ښه ټوټل په بورډ وکېښود. دغه که وګورو اوسنی چې ټارګیټ یا هدف ته د دغه څه به د سپینغر پړانګان دفاع وکړي؟ بالکل که تاسو وګورئ سیکنډ میچ او څلورم انینګز ده، نو وکټ هغه شی بال نه راپرېږدي بیټ ته، کوشش به کوو چې ډاټ بالینګ وکړو او مخالف ټیم بیټسمینانو باندې پریشر هینډل. ډېره مننه اجاز، تاسو د بریاو په هیله. مننه کور ودان. او اوس ما مستقیم ځو سټوډیو ته او له موږ سره مجیب زدران هم ستا هغه به هم راځي.
سلامونه مجيب ډیره په زړه پورې توپ اچونه مو وکړه په لومړي سر کې د ضیا شریفي توپ اچونه وروسته مجيب زدران 3 وکټې 15 منډې 4 اوره څه فکر کوئ ویشتن ځای مرسته وه که مجيب بیرته پخواني ریدم او سور کې راغی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ته سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي ټول روغ جوړ وي واقعا چې ضیا شریفي کوم سټارټ واخیستو او سرکل کې ډېر ښه بالینګ وکړو نو دومره بریک نه و ما چې کوم اخره پورې بریک نه و نو واقعا چې وکټ بالینګ مو کم دغه مونږ کامیابي وه مجيب د چا وکټ ستاسو لپاره ډیره مهمه وه چې ترلاسه مو کړله زبید اکبری وکټ مهمه وه چون چې هم ښه هیټر دی ښه هیټینګ کوي نو دی ښه دی په لومړي سر کې مو لوبډله راګیر کړې وه 15 وکټې په 18 منډو باندې خو په وروستۍ شیبو کې ستاسو توپ اچوونکو هغسې توپ اچونه ونه کړه لکه څرنګه چې په وروستي اورونو کې پکار وه علت یې څه و واقعا مونږ په شروع کې ښه سټارټ واخیستو چې اعجاز او عصمت چې کوم پارټنرشپ وکړو اعجاز وکټ ریټ کړه نو واقعا چې ښه سکور یې وکړل نو اخر کې نو مونږ بالینګ په مطابق هغه فیلډینګ مطابق مونږ هغه رقم بالینګ نه وکړو کوم چې رنز ایکسټرا وشول 115 رنز ایکسټرا شوي دي دغه ټارګټ چې سپینغر پړانګانو درته درکړی ده دغه ټارګټ ته به ځان ورسوئ د هدف په چیز کې ان شاء الله مونږ سره ډېر ینګ ټیم دی وفي اولاد دی خالد دی او خپل کپټن افسر دی ایمل دی ښه ټیم هم دی نو ان شاء الله وکټ و چې کوم یو سټارټ واخلي وکټ ریټ کی نو ان شاء الله چیسنګ وکړي اسانۍ سره ډیره مننه مجيب مننه ډیره زیاته او اوس هم مستقیم ځو لوبه به پیل کیږي او دویمه پاڼۍ به ګورو بیا هم ښه راغلاست د 2015 لسم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ دوهمه سیالي کومه چې د سپینغر زون او ورسره میس-e-Ainak زون لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي لومړۍ پاڼۍ په زړه پورې وه ځکه سپینغر لوبډلې لومړي سر کې سټرګل کوه هڅه دا به تر څو ښه پیل وکړي خو پیل ښه نه و پای ډېره په زړه پورې وه اجاز احمدزي ډېره ښه شو کړه ډېر ښه بیټینګ یې ترسره کړ هغه څه چې نوموړي ورته انتظار ویستله ډېر وخت نه په سم نه ولوبېدلې او یوه چټکه پاڼۍ ولوبله لومړي سر کې یو څه ارام لوبېده خو وشي کولی ډېر ښه انینز ډېرې یوه ښه پاڼۍ وکړي او دلته به پکار وي فرید احمد ملک ته تر څو لومړي سر کې بریک تھرو کې وکټ ترلاسه کړي ځکه تڼیواله ورسره وفي الله ترخیل دواړه اګریسیو دي دواړه ډېر چټک لوبېږي په پیل کې او پکار دا ده تر څو ښه پیل هم وکړي ځکه یو د مقابلې ټوټل دی 152 منډې هدف وفي الله ترخیل په دا ځپای ته رسېدلي وهان شل ورځ جام کې ډېر ښه حکم چې کندوز کې ترسره شو خو دلته پیل به ګورو دفاعي انداز سره ډېر ښه بال یو څه ټیټ پاتې شو دغه بال په زړه پورې کرکټ بیا وکړ اجاز احمدزي د سپینغر ټایګرز لپاره او سپینغر ټایګرز لوبډلې د تیر 2024 نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې چې څو ډبل دوی پای کړی و همغه ډبل سټارټ یې کړی خو اجاز احمدزي د هر څه بدل کړل او دوی اوس یو ښه مقام ته وړي دي دولت زدران فرید ملک اسمت علم دا هغه څوک دی چې دوی به راځي او اوس به له دغه هدف څخه دفاع کوي ډېر ښه بال وړاندې د فرید ملک له لورې لومړی بال
او دا ځل شاټ کنیکشن سم نه دی خو دغه بال به تر باونډرۍ رسیږي او دلته پیل په باونډرۍ سره دی د وفیو الله طرف خیل له لورې بیا هم ټیټ پاتې کېږي خو آن سایډ کې دغه بال که څه هم کنیکشن هغه ډبل نه و څه ډبل چې وفیو الله طرف خیل غوښتل خو وایي شو کولی دغه بال تر باونډرۍ ورسوي مهم دی ډېر ښه او یو څه ټیټ پاتې پیډونونه پیس هغومره نشته دی همدا وجه ده چې بال هم یو څه ټیټ پاتې کېږي او کراس راتګ به وفي الله طرف خیل ته څه ستونزمن وي خو هغه اګریسیو دی دغه ځوان تېره شپږیزه کې هم خوندور کرکټ ترسره کړی و ډېرې ښې پاڼې لوبولې وې او د یوې ښې پروسې لاندې د ښه بال احترام دا ښه کرکټ دی په زړه پورې مینوال په غټ تعداد کې لومړی ورځ د راتلونکي کې لا به دغه ماحول او دغه فضا په زړه پورې کېږي کابل کرکټ لوبغالي کې ډېره په زړه پورې ننداره لومړۍ سیالي هم بهترینه وه دفاعي اتلې امو پکې د باس لوبډلې خلاف بریا خپله کړه هڅه کېږي د چټکې منډې هڅه د ریسکیو او باید واخلي ځکه یې بعضې باونډرۍ نه دي دا باید وفي الله طرف خیل او ورسره خالد تڼیوال په ذهن کې وساتي سټرایک روټیشن هغه بل څه دي چې دوی کولی شي دغه هدف پوره کولو کې ورسره مرسته کولی شي ځکه یوازې باونډریانې نه دي که څه هم T20 کرکټ دی شپږیزه ده او تر ډېره پکې باونډریانې وي خو سټرایک بدلول به هم دوی لپاره ډېر مهم وي ځکه یو ښه پیالوله په کار دی هاند سایډ کې یوازې یو بلډر له سرکل نه ډیپ سکوار لیګ کې تړمیان کې هم فیلډر شته دی او اور د وکټ راځي او کلین بال وکټ ګولډن ډک دی د خالد تڼیوال لپاره او ما مخکې مې یادونه وکړله چې په کار سپینغر ټایګرز ته د تر څو لومړي سر کې بریک ترو وکړي او دغه کار فرید ملک په لومړي اوور کې وکړ ښه راغلاست اشرتي صاحب تشکر خاص و تشکر ویژه جناب ملت یقینا آغاز بهترین از طرف بالر مجرب و بالر پرسرعت فرید ملک است که این کارکردگی بزرگ را در آغازین اوور ایننگز دوم از آن خود می نماید فوټ ورک شارټ سلیکشن هغه ډول نو لومړي بال باندې ما وړاندې مې دونه وکړه زون کې بال نو ډېر خو یو څه ان راغی او دغه څه فوټ ورک نو یوازې د زیانه واخه او کراس بیا هم ټیټ پاتې کېږي دغه بال او په بیټ باندې نه راځي سپین غر چې څه غوښتل هغه یې ترلاسه کړل د فرید ملک په دغه بال سره او وی شو کولی وکټ ورله ترلاسه کړي په لومړي اوور کې ملت البته از خصوصیت پچ امروزی دیده میشه که به خاطر بالرها همچنان سازگار است آغاز خوبی در عرصه بالینگ داشتن تیم میس-e-Ainak در مقابل سپینغر و فعلا سپینغر هم بالرهایشان بالر پرسرعت و مجرب فرید ملک آغاز بهترین را به تیم خود البته از آن خود نمود پچ فاست بالرها دیده میشه به نظرت که وګورو لومړی دلته افسر زازیا راځي کپتان دی خپله په نننۍ سیالۍ کې سټنډ بای کپتان دی د ګربس په نه شتون کې او که لومړی سیالۍ موږ وګورو د بوس او ورسره د امو لوبډلو ترمنځ هلته پیچ بدل و او دغه پیچ یو څه بدل دی هغه سیالۍ په یوه پیچ ترسره شو دغه پیچ په دغه سیالۍ په بل ویشتنځای باندې ترسره کېږي دغه یو څه رښتیا هم مومنټ پکې شته موږ زیات شریفي ولیده په نوي بال باندې په نوي ککبر باندې ډېر په زړه پورې بالینګ ترسره کړ سوینګ پکې و این راته بال پیاوړی رحمت شاه یې آوټ کړ همدا ډول رزازي آوټ کړ مجیب به ډېر ښه بالینګ ترسره کړ او کله هم چې کراس راځي وړاندې موږ ولیدل د عبدالله تڼیوال البته خالد تڼیوال کوم چې وکټ پکې له لاسه ورکړه دا به اسانه نه وي او دلته افسر زازي ته پکار ده تر څو یو ښه انینځ ولوبوي وفي شته دی اګریسیو خو
خو وکټ یې له لاسه ورکړې دا و اوږد مزل دی دغه مزل ورته سختیږي که توی دغه ربړ روان وي این هم البته یک بال فوق‌العاده زیبای دیگر، اما آن طرف کار افسرزاده با ذهن مثبت با اراده مثبت این بال را بازی نمود، اما بال خطرناک از طرف فرید ملک. در کل بهترین اوور به نفع اسپینغر و به نفع فرید ملک است که از چنین خصوصیات پیچ استفاده خوب و عظیمی نموده میتواند، خصوصا در بال جدید. افسرزاده نوی راغلی دی وکټ خالد تڼیوال صفر باندې ګول ډنډه کو ایمل شاین یو ډېر په زړه پورې بهترین پلیر دی. تازه په واهن شلوري سیالیو کې هم لوبېدلی، حسین زرمتي هم د واهن شلوري سیالیو نه ډېر ښه لوبې. فرمان الله صاحب د زیاتو شپږیزو وهونکی و په تازه پای ته رسېدلي واهن شلوریز جام کې. ضیا اکبر کولی شي بیټینګ ترسره کړي، خلیل سعد شهزاد، ضیا شریفي او موجب هم کولی شي تاله په وروستیو کې حکیم وکړي، ښه بیټینګ ترسره کړي. خو دلته زبید اکبري لیفت آرم فینګر سپینر پیل دلته غواړي چې اګریسیو وکړي. وفي الله طرف خیل کنیکشن بیا هم هغه ډبل نو، یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. وفی الله ترخیل در کریس موجود است، بازیکن حملاور، بازیکنی که با استایل ویژه، با تکنیک و تکنیک خاص بازی حملاور را خوش داره و به خاطر انجام نمودن بازی حملاور یقینا ویژگی بلند و بزرگ در وجودش دیده می شود. بازیکن است که اگر در جریان پاور پلی در کریس موجود باشه یقینا طبق توقع علاقه‌مندان کرکت و طبق توقع تیمش درخشش عالی و بزرگی خواهد داشت. بازیکنی که در مسابقات داخلی کشور خصوصا در مسابقات لیست سال قبلی درخشش بزرگ و عالی داشت، در مقابل هر نوع بالر مجرب و بالر جوان درخشش عالی و بزرگی را از آن خود نموده بود. اما فعلا تیمش با مشکلات فراوان البته دچار است. آغاز پاور پلی به نفع تیم ایشان البته مثبت نبوده، اما آن طرف کار به خاطر انجام نمودن اوور دوم یک فیصله مناسب تا به حالا. زبید اکبری بازیکن دست چپ بالر سلو انتخاب شده و این هم دوش پرسرعت که در پایان کار دوش مثبت تمام شد به نفع تیم افسرزاده و وفی الله ترخید. ډیډ بالینګ دی دقیق. زبید اکبری بیټینګ کې هغه ډبل نو نننۍ سیالۍ کې د تیرې نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ تر ټولو غوره توپ وهونکی زیاتې منډې جوړونکی همدا ډبل د وهان ملي شلوریز کوم چې دوهم پړاو په کندوز کې غوره توپ وهونکی له یوې ډېرې ښې پروسې لاندې په فرست کلاس کې هم ولوبېد، سکل ننګرهار کې په سخته ګرمۍ کې سلیزه هم جوړه کړله. او دلته که څه هم په بیټینګ کې ښه نه و خو بالینګ کې پیل ډېر ښه کړی دی. یوازې درې منډې وروستیا بال بچ کول دي ډېر ښه په زړه پورې ښه ملا یې ور وتړله فیلډر په پوینټ کې او یوازې یوه اسانه منډه راځي. دوه اورونه پای ته رسېږي، نهه منډې یو لوبغاړی لاسه ورکړی مس-e-Ainak. وفی الله ترخیل بازیکن حمله آور به خاطر تیم Mis-e-Ainak Knights البته در کریس موجود است. بازیکنی که نه تنها ما در کمیونیتی بکس بلکه اکثر علاقمندان کرکتی که در میدان موجود هستند منتظر بازی حمله آورش ایشان است. آن طرف کار باز هم بالر پرسرعت فرید احمد ملک است و این هم بال البته در هوا و این هم نتیجه 6 دوش بزرگ دیگر از طرف همین بازیکن حمله آور قسمی که قبلا یادآوری کردیم وفی الله ترخیل در مقابل بالر پرسرعت و مجرب و مقابل فرید احمد ملک در آغازین بال اوور دومش خیلی با استایل ویژه. این هم میدل آف د بیت په زړه پورې او دا لومړی ځل نه دی چې موږ د وفي الله ترخیل د بیټ څخه دغه ډبل شاټونه ګورو، دغه ډبل نندارې ګورو. ډېر په زړه پورې یوازې ټایم سره پاور هغومره نه و په دغه شاټ کې، خو ډېره ښه ننداره وه، بهترینه شاټ و.
پیل دلته په شپږیزې سره موږ چې څه ډول یادونه کوله وفي چې په څه مشهور دی څه ډول لوبغاړی چې دی څه ډول توپوهونکی چې دی همغه ډول دلته لوبېږي نه غواړي چې ویره احساس کړي نه غواړي چې دفاع ته لاړ شي دا ځل ښه بال دی او د ښه بال احترام هم دی یوازې یوې اسانه منډې لپاره ولوبه د شپږیزې وروسته سټرایک بدلول ښه کرکټ دی بهترین کرکت انجام میشه از طرف بازیکن نوجوان وفی الله ترخیل بعد از انجام نمودن 6 دوش بزرگ در مقابل بالر مجرب و پرسرعت در مقابل فرید احمد ملک. البته در بال بعدیش یک دوش را از آن خود می نماید. یقینا در ذهن داره که مسئولیت ایشان مسئولیت بزرگی است. موجودیت ایشان می تواند که سبب پیروزی تیمشان بگردد و همچنان چیزی که لازم و ضرور است طبق تقاضای بال بازی را به پیش میبرد. فرید احمد ملک هم بازیکن مجربی است، توانمندی و تجارب خاصی در عرصه بالینگ داره، اما آن طرف کار وفی الله ترخی در مقابل امین بالر مجرب در جریان امین اوور شارت بزرگ زیبا و عمده انجام میدهد و این هم سوء تفاهم موقع او ډېره غټه موقع مس کمیونیکیشن همغږي نه وه سرزازي سټارټ اخیستی او غوښتل یې چې دغلته منډه جوړه کړي فرید ملک خپله و خو ډایرکټ هټ یې کړی وی دلته د وفي الله ترخیل د اننس پای وه او دا به د سپین غر لپاره یوه ستره بریا وې میس-e-Ainak ورسره او هلته وفي پوه شوی و که چېرته ډایرکټ هټ کېږي نو زه به ځم بېرته به پابلینګ کریس ته نه راګرځم او مستقیما به د ډریسنګ روم لاره غوره کوم او خوش قسمت او چې دلته وژغورل شو هر څه باید سم وکړي سپینغر ټایګرز که غواړي چې دغه هدف دفاع کړي خصوصا مسئولیت افسر زازه پنداشته می شود چون که 2-3 قدم را گرفت و دعوت کرد و فیولا ترخیل را، اما بعد از انجام نبودن 2 الی 3 قدم بالاخره از فیصلهش برگشت و یقینا چیزی که ضرور نیست در چون این حالت که یکی از بازیکن‌هایشان به شکل رن اوت پاس به پاویلین برگردد. اما آن طرف کار دیده میشه ملت قسمی که ما و شما تماشا میکنیم و همچنان علاقمندان ما در سکرین تلویزیون المر تماشا میکنند به تعداد کثیر از هموطنان معزز و محترم ما و شما در میدان بین المللی کرکت در کابل تشریف آوردند تا بازیکنان و تیم دلخواه خود را از نزدیک تشویق کند و یقینا ما هم برای تک تک ایشان از عمق و ته دل آمدنشان را خیر مقدم و خوش آمدید میگوییم. ډېره ښه فیضاده لکه څه ډول چې تاسو یادونه وکړه ډېر یوه ښه میله شپږیزه کرکټ لیګ که وګورو د افسر زازي ستراتیژي دلته ډېر فوکس په وفي الله ترخیل چې تر څو شاټ پسې لاړ شي ځکه د سټرایک ورکولو هڅه همدا ده خو فرید ملک پوهېږي شپږیزې وروسته یې ډېر ښه کم بیک کړی دی ډېر ښه بېرته راتګ یې کړی دی او هغه ویک زون کې توپ اچونه کوم چې د توپ وهونکي ویک زون دی همغه ځای کې بالینګ ترسره کړی دی بریالی هم دی. اولین بال خود را پرسرعت و اوور پیچ انجام داد. فرید احمد ملک از این موقع استفاده عظیمی و بزرگ کرد. از سرعت بال استفاده عظیمی کرده میتواند در داخل پاور پلی یا در جریان پاور پلی وفی الله ترخیل، اما بعد از انجام نمودن 6 دوش وفی الله ترخیل البته از احتیاط کامل کار میگیرد، چیزی که ضرورت تیم ایشان پنداشته می شود. اما در کل یک اوور خوب تا به حالا به نفع تیم میس-e-Ainak وفی الله ترخیل همچنان درک کرده که اوسط دوش‌ها که به تیمشان ضرورت است در این اوور چنین کارنامه انجام شده که ضرورت ریسک یا خطر قبول کردن نیست و موجودیتش یقینا به خاطر تیمش حیاتی عمده و مهم است. و همچنان افسر زاده آن طرف کار بازیکن مجرب کوشش نهایی خود را میکند تا استرایک را زیادتر به وفی الله ترخیل خصوصا در پاور پلی تسلیم نماید. سپینران یې څه ډول بالینګ ترسره کولی شي په میډل کې دا هم مهمه ده که څه هم زبید اکبري له وړاندې لګیا دی او ډېر پس د پورې بهترینه بالو د قدمونو استعمال غوښتل چې ډاون د ټرک راشي خو فالو یې کړ تعقیب یې کړ فرید ملک لورې ډېر ښه بال ترسره شو خو 2 چټکې منډې رالې د افسر زازي او سره وفي الله ترخیل لورې 3 اورونو پای 21 منډې یو لوبغاړی لاسه ورکړی میس-e-Ainak لوبډلې.
درې اورونه ترسره شوي دي 21 منډې یو لوبغاړی لاسه ورکړی دی باورونه فرید ملک وکټ یې ترلاسه کړه لومړي اوور کې 14 منډې ورکړي دي لومړي اوور د زبید اکبري بیا په زړه پورې یو دقیق بالینګ یې ترسره کړ زړوره پرېکړه ده د احمدشاه له لورې د زبید اکبري سره تګ ځکه دواړه ښي دي او زبید اکبري که وګورو کیڼلاسې فینګر سپینر دی او اکثرا دا کیڼلاسې فینګر سپینران ښي لاس ته په سردردي بدلېږي اسانه نه وي د دوی لپاره تر څو یې ولوبئ ځکه کوم انګل چې دی کوم ځای نه چې دوی راځي بال ترسره کوي اکثرا بانس کېږي د توقع خلاف ټیټ پاتې کېږي د توقع خلاف او کله هم چې کراس راځي موږ وړاندې ولیدل چې وفیولا ترخیل څو هڅې دغه ډول وکړلې خو ونه توانېد تر څو د هغه خلاف غټ شاټ راولي او لومړي اوور کې کامیاب و دوهم اوور لپاره بیا دلته اعتماد شوی دی او دا ځل پوینټ کې فیلډر شته دی ښکلی فیلډینګ یوازې توپ اچونه نه ده ما وړاندې هم یادونه وکړه که سپینغر لوبډله غواړي چې دغه هدف دفاع کې باید غوره توپ اچونې تر څنګ غوره ډګر ساتنه هم وکړي چیزی که تا به حال به شکل درست و خوبش تماشا گردیده در عرصه فیلدینگ تیم اسپینغر همکاری بهترینی دیده شده خواست زوردار و قدرتمند از طرف زبید اکبری اما توجه داور مسابقه را به شکل کاملش جلب نمی کند و این هم در پایان کار یک دوش آسان دیگر به تیم mis-e-Ainak و خصوصا به وفی‌الله ترخیل بازیکنی که در مقابل فرید احمد ملک و همچنین در اکثر اوقات در مقابل فست بالرها درخشش خوب و بلند و عمده می داشته باشد در جریان پاور پلی اما چنین چیزی را درک کرده کپتان تیم اسپینغر و نمیخواهد که به وفی‌الله ترخیل فرصت بالرهای پرسرعت را نصیب کند استراتژی مختلف استراتژی کامیاب تا به حالا از طرف تیم اسپینغر خصوصا در مقابل بازیکن جوان و حمله‌آور وفی‌الله ترخیل پس پورې بالینګ بیخي خلګې دلته زبید اکبري او دا هغه څه دي چې کپتان یې ترې غواړي که څه هم یوازې اقتصادي بالینګ لیون نه باید خاموش وساتي دواړه افسرزازي او ورسره وفی‌الله ترخیل خو وفی‌الله ترخیل به خاموشه نه پاتې کېږي ځکه هڅه دا کوي تر څو دغه پاور پلی غټه کړي دغه پاور پلی ښه ولوبئ زبید اکبری است که توانمندی خوب را در عرصه بالینگ به نفع تیم خود در شرایط خیلی حساس که عبارت از اوورهای پاور پلی است انجام میدهد مسئولیت بزرگ را تا به حالا به شکل درست و عمده‌اش انجام داده و توانمندی خوب کنترل بال را با خود دارد چیزی که یقینا امپرس کننده است و چیزی که خیلی مهم است به خاطر انجام دادن بال با لنت و لنت خوب این هم پایان کار اوور کامیاب اوور عمده از طرف زبید اکبری A sedate start in the chase, 24 for 1. Wafiola, 16 of 13. He's known for his ability to play big shots. When it comes to utilizing the power play conditions, he's been promoted to open the batting. He's batted in various positions in the previous season. Gets it fine. Not in control of the stroke, but will pick up a boundary. He's an attacking batter and he's bringing that to his fore. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Suhas Vedam.
They went to the first ball that went for 4. Yes, the execution was off, but the intent was there. After, as you mentioned, a sedate start, you needed that intent as well. Mis-e-Ainak want to make the most of the power play, with just 2 patrolling the boundary rope. And Kaptan Afsar, the way he's called. Afsar stepping up in the absence of the regular skipper. A lot of expectation from him as well. He's been around the scene for quite some time. Daulat looking for that in-swinging deliveries, but he's erratic with his lines. He's just dragging down the leg side. Very surprised that he's trying too hard at the moment, Daulat, because Afsar himself is looking for runs. If Daulat sticks to basics, then Afsar would be tested. Around the leg stump, searching for the Yorker delivery. Will take a single. They won't mind it because they already found a boundary from the over. Wafula was scintillating in the previous season, setting the tone in the betting department, betting alongside Ibrahim. Different skipper this time around, trying to nurture him and thinking about developing him as a T20 player for Afghanistan. Naturally gifted player. Absolutely, and what augurs well for him is the fact that he's so flexible in understanding roles and delivering accordingly. Yeah, he batted in various positions in the previous season in the middle order to absorb the pressure. This time around, when your senior campaigner is not there, he's taken the responsibility to bat with the young player at the top. Down the track and down the ground. Just a single, but he's taking his chances. Wafula. Daulat wouldn't mind the fact that the batters are coming after him at this stage, because not a single shot that you would say was in great control. Pulls behind the square on the onside. There's a protection. So once again, he's just dropping it short, either bowling full or short. This has been a tight start in the chase, 33 for 1 into the 5th over. Percentage cricket from both batters. I see someone very familiar there. As you mentioned, a sedate start. They needed something to up the ante, move into the next gear. That's exactly what this over has offered them. But mentally, they still want to get that big shot under their belt from the middle of the bat, both the batters. Middle set. Straight to the fielder. There is a fumble, and that will allow the batter to take a single. 5 overs finished in the chase. 34 for 1, Mis-e-Ainak Knights. We have seen a couple of half century in the first match as well. Imran getting half century, 85. What a fantastic, remarkable innings from Ijaz. He's been struggling for runs, but what a start to the tournament for him. From the stage of 38 for 5 to put his team in a position where they can think about registering a victory as well. I tell you what, this crowd has already got its money's worth. What an innings under pressure. As you mentioned, 38 for 5, you're thinking, all right, let's wrap this up around 100. That's what Afsar was thinking. And then suddenly he realizes he's chasing 152. Reason being, one-man army. Ijaz. The way he constructed the innings was just terrific to watch. And then he took the bowler to the cleaners, much like Wafiullah has done so here. That's his reputation as a batter, playing those expansive strokes. Comes down the track and takes him on. Looking to maximize the field restriction here. Such a delightful player to watch. Nimble footwork coming down the pitch. Not worried about hitting it in the air. It's a true surface.
There is no deviation of the surface, and hence he's trusting the pitch and he's trusting his ability to clear the boundary. Just a single down the ground, but it's important from captain's perspective to have constant communication with Wafula. Sometimes they go in overdrive. Absolutely, they need to avoid that for sure. You mentioned that there's no deviation off the surface. Given that it's not exactly an innocuous surface to talk, still you would say that the Tigers, because of their own problematic shot selection, is why they found themselves at 38 for 5. Otherwise, they would have put up at least 180 and or beyond. And we saw in the first innings the way Ijaz batted. He scored runs all around the ground, playing these scoops, hitting it down the ground, exploring the shots through the offside, through the onside. He batted with a lot of freedom. That tells us about if you apply yourself and if you back yourself, you can score boundaries easily on this pitch. Absolutely, Devendra. He took a bit of time and then had the tenacity to go after a bowler who was having a day of his life. Zia Shafi. Well, Sarifi was brilliant with the new ball, getting the ball to move off the surface. He found the right area, but at different stages of the innings, you need to bowl differently. And he picks up yet another boundary. Now, that boundary coming from the blade of Afsar. 6 overs bowled, the field restrictions will be lifted. Excellent way to end the power play. Watching the ball till the last moment. Gets it in the gap as well. The fielder had given up the chase there. Well struck. 45 for 1 after 6. Wafula on strike, 30 of 19. Daulat none for 10 in his first over to continue. Swung away on the onside. There's the protection, so played a lot of cricket domestically. They've seen him grow as a cricketer. They have identified the areas from where he picks up boundaries. He can score 360. But still, there are certain areas from where he gets maximum value for his strokes. Always helps when you're that kind of a player, because you're never under pressure then. Even if the opposition skipper is making sure that he's plugging your favorite areas, you find a new one. Works through the onside for another single. Also, credit should be given to the coaching staff and also to the team management and captain for allowing Wafula to play his natural game. Sometimes you talk too much about sticking to a particular game plan, and players with different types of mindsets should be allowed to play naturally. That's where they thrive. That's where they add more value to the team. Like Virendra Sehwag, Afridi for Pakistan. Add to that list Shehzad of Afghanistan. And if you want to talk about all these three men and their cricketing styles and stories, then there's one man, Naveed. He's not too far away. Also Gurbaz didn't get many after getting off to a wonderful start in one-day career, getting 100 on his debut. I remember in an interview to radio station back in Afghanistan, he promised 100 on debut in one-day cricket. He indeed got one in Abu Dhabi against Ireland. I'll tell you what, yes, he is brilliant in T20 cricket, but it makes me believe that he owns the 50-over format, the way he bats. Poor, very poor from the skipper. Just dragging one onto the stumps. Daulat has struck.
He's got his first wicket. There was no need to play this shot. Trying to work through the onside, chopping it onto the stumps. The front foot is fine for the bowler, but things are not fine for Afsar. Inexplicable shot with which he finds himself back in the hut for 11. 48 for 2. He took his eyes off while executing that shot a long way down the pitch. Was never in control, lost his shape. Head was going in other direction, hands in other direction, and the bowler signaling him the right path to the dressing room. That's the situation. Lost a key wicket. Skipper is out. In the chase. Introduction of impact sub. Nasir Jamal, he's played test match cricket for Afghanistan, has got a lot of experience, plays well against the spin bowlers in particular. It's a kind of total where they need his presence, strike rotation from him, and make sure that he gives enough opportunities to Wafula to express at the right time. He's got a very good slower delivery, Daulat. Is he loading one? Good adjustment. Getting on top of the bounce. Just getting a single. Didn't try to hit it hard. Just tried to work it through the onside behind square. They're going along quite okay with 8 wickets in hand. And Wafula is still at the crease. 32 of 21. Chasing 152. On a pitch, there's not much for the fast bowlers. Spinners might get some perches. This is the second match and second innings of the second match on this surface, on this track. So certainly there will be something for the spinners. Once again, slower bouncer, work through the onside for a single. 7 overs accomplished, 50 accomplished as well, 50 for 2. The gorgeous looking Kabul Cricket Stadium is hosting the 10th edition of Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, being powered by XBull. Now that's held in the backdrop. Such a wonderful place to play the game of cricket. It's a spiritual home of cricket for Afghanistan. Many players played on this particular ground, went on to represent Afghanistan every season. We've seen Noor developing into an international star, Rashid Khan, Naveenul Haq. You're mentioning names, and we're also seeing superstars of tomorrow. This one sat up nicely and will be given the right result. Wafiullah doesn't miss out. 6. Length has always been problem for Jair. At times he keeps dropping it short. Consistency in length, that's what they demand from everyone. Just taking his front leg out of the way and hammering it powerfully. He's not worried about the fielder on the boundary. He knows that he's going to clear it with ease. Such is the confidence of Wafiullah. This time goes down the ground, straight down the ground. That is a majestic hit. That's gone all the way. Back-to-back sixes from the blade of Wafiullah Tarakhil as he moves into the 40s. This is some hitting. What a way to invite Zahir. If you think the first 6 was big, look at this one. We've seen stand and deliver. Have a look at the sit and deliver aspect of the game. He's chosen a great area as well. Superb ball striking from Wafiullah Tarakhil.
a future star for Afghanistan in the making. It's a good delivery, good comeback after conceding 2 sixes. Slow through the air, also making adjustment with the line as well, trying to turn it from the middle stump rather than trying to keep it outside the off stump. Zahir is realizing that pushing it quickly is not helping him. The surface is not allowing as much turn as he wants. So he's got to keep it wicket to wicket. Does well. And I think batter Wafiullah is in trouble. The keeper believes so. The celebrations have begun. Third umpire will tell us. This is a crucial time for the team Mis-e-Ainak Knights. Everything was going according to plan. Upser was batting well. Wafiullah tonking the cricket ball really well. That's a fair delivery, a legitimate delivery. Well within the popping crease, not a problem. Going down the pitch, skip. And he's never going to miss the chance there behind the stumps. He's a fine wicket keeper, Ikram. Way down the pitch. And line belongs to the umpire. It's a critical moment. And the wicket belongs to Zahir. Brilliant piece of work behind the stumps from the wicketkeeper. He lost his balance, was never in control, a bit hesitant in going down the track as well. Was lured to play big shot, tossing it up, getting the ball to turn a bit. That's a beautiful delivery. Was beaten in the flight. That is the decisive frame with which Wafiullah will find himself in trouble. The next screen will read OUT. And Wafiullah's brilliance with the bat in hand will have to come to an end. What they're trying to examine here, that where did he collect the ball? I think right behind the stumps. So that should not be a problem. Time to deliver the judgment for the third umpire. The crowd is waiting in anticipation. Wafiullah, he thinks that he's in trouble, big trouble. He's waiting for that decision from the third umpire. The third umpire wants to have another look. Wafiullah can only be saved if the shadow is counted, because that's the only thing beyond the line. Not a great end to a wonderful innings from Wafiullah Tarakhil. He set the tone, he was going along nicely, but he has been dismissed with the brilliant work from Zahir and wicketkeeper. Excellent combination of bowler and wicketkeeper, resulting in Wafiullah back in the pavilion. They lost 2 wickets in quick succession. Things are derailing for the team Mis-e-Ainak Knights in the chase. Good thinking there by Ikram, who has collected it cleanly. And excellent thinking by the bowler as well. I think he had a counter sign with Ikram that he is going to throw it slightly wider. Zahir watching the batter at the last moment. Wafiullah pops out. Dragging the batter outside the comfort zone is also a skill, and Zahir, who ensured that he held his own after those 2 sixes, is the fight back that you wanted to see all the time. So he conceded 2 sixes, he's got the wicket as well. Yeah. He bought the wicket. The captain can neither smile nor cry. Now they got slip in position as well. Oh, That's gone through the legs. Will take a single. All of a sudden he's looking threatening. Despite conceding 12 runs, he's taken wicket. That's ACB headquarter, Afghanistan Cricket Board headquarter. A lot of changes have happened of late. Good to see so many sponsors on the walls here. That's very important. Looking at how Afghanistan has flourished in cricket internationally, it's important that they provide support to Afghanistan cricket to grow. Wonderful sign for the future of Afghanistan cricket. All those who are playing in various provinces in Afghanistan should be thinking about coming to the Kabul Stadium one day and playing Shpageeza Cricket League. and then propel their careers forward as they aim for the country's colours. 64 for 3. Thank you. Changed. He should have carried on.
بسم الله الرحمن الرحیم. مازدیګر په خیر. سپینغر په دغه وخت کې 9 منډې لرلې، 15 لوبغاړي سوځېدلي وو، 4 شپېته دي 3 لوبغاړي سوځېدلي. عصمت عالم راغلی دی توپ اچونې لپاره. وفي الله ترخیلو چې خپل وکټ یې لږ څه وړاندې د لاسه ورکړه. نوی بیټر کریز ته راغلی دی سهیل خان زرمته. تسل مازدیګر په خیر. کور ودان رحیمي په زړه پورې لوبه روانه ده د شپږیزه لیګ لسم پړاو. مهمه لوبه ده د سپینغر او مس عینک ترمنځ. وبګورو کومه وربلله په دغه مهمه سیالۍ کې بریا ته رسیږي نن ورځ. یو ځل بیا هم عصمت عالم بال د یوې منډې لپاره لوبیږي، یوه چټکه منډه ترلاسه کېږي. که وګورو رحیمي په لومړیو کې د سپینغر په لوبډله باندې هم فریشر و، په ستونزو کې و، خو د دوی لپاره په نن لوبه کې اجاز ډېره بهترینه او چټکه لوبه وکوله او د خپلې لوبډلې لپاره یو ښه هدف مخکې یو وړ مقابل لوبډلې ته یو ښه هدف ورکړ. وړاندې به وګورو دغه دواړه لوبغاړي تر کومه حده ملګرتیا کولی شي. دواړه تجربه کار لوبغاړي دي، خو عصمت عالم هم ښه لوبغاړی دی، تجربه لري او وبګورو څه ډول مخکې تګ کوي. لوبې منځنۍ برخه ده تقریبا، نو خامخا به دلته ملګرتیا پسې ځي. دواړه بیټران پکار هم ورته ده مناسب ټوټل په سکور بورډ باندې دی. سهار 149 منډو هدف و، اوس په دومه سیالۍ کې 152 منډو هدف ورکړل شوی دی. رښتیا هم اجاز د سپینغر لوبډله یو ښه حالت ته ورسوله. درویش، زبید، حضرت، اکرام، هغه رقم چې تمه کې دغه پراپر بیټران چې په لوبډله کې دي ونه ځلېدل، خو اجاز سره د عصمت عالم ملګرتیا هم د هېرولو نه ده. دلته ښه لګیا دي مس عینک هم. لیګ سټمپ باندې بال دی ناصر جمال ته په آن سایډ باندې مډ وکټ ایریا ته لوبول کیږي. بالکل که وګورو عصمت عالم چې پیس لري، بال سپیډ لري، دې سره په خوا کې ان سوینګ آوټ سوینګ همداشان چینج بالونه هغه څه دي چې دی توانیږي په مقابل لوبډله او بیټسمینانو باندې فشار واچوي، ستونزو کې راولي او دا روان اور هم ډېر یو ښه اور پیل کړی دی. په 4 بالونو یوازې 3 منډې ورکړي. دا هغه څه دي چې د بېلابېل بالونه ترسره کړي دي. تسل که ستاسې خیال په واخان ملي شلاوري جام سیالیو کې هم عصمت ډېره ښه توپ اچونه کړې وه. د ښې توپوهنې ترڅنګ هغه د نیشنل ټیم سره 2 ټوره کړي، خو د ده په کرکټ کې چې څومره فرق راغلی هغه موږ ګورو. په تېر ډومestic کې موږ وکتل، ډومestic ټورنمنټونو چې دی لوبېدلی دی. همداراز واخان جام سیالیو کې د ښه ځانګړنه دا ده چې ویریشن سره توپ اچونه کوي، چینج کوي، کټرې کوي او زیات پیس باندې تکیه نه کوي. هغه لاین او لینت خپل ښه ساتي او دا په T20 کرکټ کې ډېر مهمه ده. اسانۍ سره بیا هم بله منډه ترسره کیږي. د لوبې 9 اوره پای ته ورسېدل، 8 منډې دي 3 لوبغاړو په زیان سره. ظاهر خان د بال لپاره انتخابیږي. ټوټل ته که وګورو ډېر غټ نه دی، خو مناسب هدف دی او دلته که چېرته مس عینک غواړي بریا ته لاړ شي او لومړی بریا خپله کړي، نو د سهیل او د ناصر جمال ملګرتیا ډېره مهمه ده چې دوی سره وروسته توپوهونکي شته چې ښه توپوهنه ترسره کړي دوی لپاره. خو که سپینغر سیالۍ ګډي نو ډګر ساتنې برخه ډېره مهمه ده. ایکسټرا نه پکار ده چې باید پرهیز وکړي. که ایکسټرا راځي نو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. دا T20 کرکټ دی، که وکټ پسې هم ډېر لاړ نه شي، ډاټ ډاټ راولې نو ریکوایر رنیټ لوړېږي. کله چې ریکوایر رنیټ لوړېږي بیټر خامخا هلته هڅه کوي د غټ شاټ، او دا T20 کرکټ دی، ډېر وخت نه اخلي بیټر هم، هغه به خامخا شاټ پسې ځي، غټ سټرایک ریټ پسې به ځي. نو دلته که دوی لوبه ګټي مس عینک نو یو ملګرتیا پکار ده دلته، کم از کم 15-16 اورونو پورې دغه بیټران ته پکار ده چې
په وکټ باندې پاتې شي او که سپینغر ګټي نو ډګر ساتنه مهمه ده. دلته ډېر په زړه پورې شارټ سلیکشن سلوریزه بالکل ښه راتګ نه دی د ظاهر خان له لورې. د په لومړي اوور کې هم 14 منډې ورکړي، 7 وکټ یې ترلاسه کړي ده، خو په دې اوور کې پایل په څلوریزې سره د دغه دواړو لوبغاړو ترمنځ لکه څه ډول چې یادونه وشوه ملګرتیا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه که دوی ملګرتیا کوي هدف ته رسیږي. که څه هم 152 هدف یو ښه هدف دی په روانه لوبه کې، نو وبګورو مقابل لوبډله یاد هدف ته څه ډول ځانونه رسولی شي. او سپینغر لوبډله چې لومړیو کې فکر نه کېده یو دومره غټ هدف به ورکړي، یو بیټسمین اعجاز دوی لپاره ښه وځلېده، ښه لوبه یې وکوله. که دوی کې هم کوم بیټسمین ښه لوبه کوي نو یاد هدف ته رسېدلی شي او ملګرتیا ډېره زیاته مهمه ده. زما پان باندې پکار ده دلته توپوهونکو خپل کار وکړو د سپینغر لپاره، که سټارټ ښه و که خراب، خو پای ډېر ښه وشوه. اجاز احمدزي یادونه بیا هم کولی شو، ډېره ښه پاڼه یې ترسره کړه، نیمه سلیزه یې وکړله، وروستیو کې د ضیا شریفي پر وړاندې 20 منډو یو اوور. نو بیټرانو خپله وظیفه کړې، دلته توپ اچونکو ته پکار ده چې خپله وظیفه ښه ترسره کړي، همچنان ډګر ساتونکو ته. که هیوادوال په لوبغالي کې وګورو په ډېر غټ تعداد سره لوبغالي ته راغلي، رس سپینران داسې دي سیرت که چېرته د دوی لین لګېږي بیا د منډو جوړول اسانه خبره نه ده، خو که چېرته لین نه لګېږي منډې به خامخا راځي. د لومړي توپ وروسته ډېره ښه واپسي کړې، لومړی بال پیچنګ هم پاسټ هم باندې و، نږدې هم و بیټر ته، هغه هم ډېر ښه فنش کو، خو له هغې وروسته 2-3 توپونه ډېر ښه وشو ظاهر له لورې. خراب بال دی خو ډایرکټ ډګر ساتونکي لاس ته ورځي، ډېر شاته پیچ شوی و، بیټسمین ته دغه موقع ورکړه چې دی په بیک فوټ باندې ولاړ شي، خو زبید اکبري هلته په ډیپ سکویر لیګ ایریا باندې موجود و. بالکل که وګورو نصیر جمال سره هم مختلف شاټونه شته. کله که ته په وکټ پاتې کېدل غواړې نو د ښه بال به احترام کوې، لوز باڼو څخه به استفاده کوې، منډې به پرې ترلاسه کوې. یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي، منډه نه ترلاسه کېږي، 10 اورونه پای ته رسېږي، 4 اویا منډې مس-e-Ainak ترلاسه کړي دي، دوی 3 لوبغاړي لاسه ورکړي دي. هایلایټ یې ګورو، وفي الله ترخیل او دا هم لومړی وکټ و د فرید ملک، بولډ آوټ شوی و بیټر، او وفي الله د دې شاټ خو بالکل ځواب نشته، طاقت او ټایمنګ مخکې راوځي، دلته ایج په صورت کې سلوریزه زبید پر وړاندې ډاون د وکټ شو، مخامخ شاټ دا ځل کټو په بیک فوټ باندې ډېر په زړه پورې، دلته هم ډاون د وکټ کېږي، افسر ځازې ان سایډ ایج لګېږي، وکټ د ظاهر خراب بال ډېره ښه استفاده دلته، او دا هم د وفي الله ترخیل بل په زړه پورې شاټ.
بیا هم ښه راغلی عصمت علم معرفي کیږي ACB نه دولت زدران عصمت فرید ملک شمس زبید آپشن دي د توپ اچونې برخې سلوور دی په لیګ سټمپ باندې ناصر جمال احمد زی له لورې مډ وکټ ګډګر ساتونکی شته او دلته نه غواړي چې دوامه منډه ترسره کړي. بالکل عصمت که وګورو د سپینغر د لوبډلې په ترکیب کې ښه بالر دی. نوموړي په لومړي اوور کې یوازې 4 منډې ورکړي او په روان اوور کې هم په لومړي بال یوه سنګل ورکړې ده. د ناصر جمال او سهیل زرمتي ترمنځ ملګرتیا به وګورو تر کومه حده غځېدلی شي. او ځل بیا هم دغه بال لوبوي د منډې چانس نشته. بیټنګ لاین اپ که وګورو تسل د مس عینک سره ډېر سټرانګ دی. فرمان الله صافی غټو شاټونو وړتیا لري. ایمل شاهین نو دغه دوه لوبغاړي چې دمګړې په کریس دي که دوی ملګرتیا کوي ډېره ستونزمنه بنئ د مس عینک لپاره. پاتو باندې شپږ کړي ناصر، نهو باندې اووه کړي سهیل. بیک فوټ سره اجاز احمدزی یوه بله منډه فیلډینګ ته که هم وګورو نو فاین لیګ تړمین دواړه په دننه سرکل کې دي. په کور پوینټ باندې ډګر ساتونکی مډ آن نشته خو لانګ آن بهر دی. مډ آف کې لوبډل مشر رحمت شاه خو هلته لانګ آف هم بهر ساتل شوی دی. په ډیپ ایکسټرا کور کې زبید اکبري میډ وکټ باندې اجاز احمدزی په آن سایډ باندې که وګورو 3 ډګر ساتونکي دي. فاین لیګ باندې ډیپ سکویر لیګ باندې او په ډیپ میډ وکټ باندې. ډایرکټ د پوینټ فیلډر لاسونو ته ورځي. ښه توپ اچونه کړې عصمت 10 توپونو باندې یوازې 6 منډې ورکړي. بالکل ډیر ښه روان دی په روانه لوبه کې عصمت او د خپلې لوبډلې په ګټه یو ډیر بهترین او په زړه پورې بالینګ ترسره کړی دی. که وګورو نصیر جمال یو څه سلو لوبه روانه کړې ده. په 9 بالونو 6 منډې ترلاسه کړي دي او دغلته که مینوال ګورو په زیاته کچه راغلي دغه خپل اتلان له نږدې څخه ننداره کوي، دوی ته مینه ورکوي. کرکټ په همدغه هیوادوالو ښکلی دی اصل. تیر سیزن اتلولي بیا امو لوبډلې ګټلې وه. سهارې لومړۍ سیالي هم وګټله. شاټ هڅه خو نه دی بریالی توپ وهونکی. په تیر سیزن کې علا محمد غضنفر بیسٹ بالر آف د ټورنمنټ و، زبید اکبري پلیر آف د ټورنمنټ و، صدیق الله اتل ډېرې منډې ترسره کړې وې. که ستاسې ذهن کې تسل ناصر دلته غوښتل چې په لیګ سټمپ باندې دغه بال ولوبي، خصوصا په فاین لیګ ایریا باندې. هوښیاره دی عصمت، دا پوه شو چې دی بیک فوټ ته لاړو همغه ځای کې ورته توپ ترسره کوو. په پیس کې هم کمی. بالکل موږ وړاندې یادونه کړې وه عصمت عالم په خپل فیس باندې فوکس نه کوي بلکې او دغلته بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره ورګزار کړ. بالاخره وتوانېد یوه 4 ترلاسه کړي. فاین لیګ کې فیلډر که څه هم هڅه وکړه خو ناکامه هڅه وه. دلته 11 اوور هم د لوبې پای ته رسېږي. 11 اوور وروسته مس عینک 80 منډې د 3 وکټو په تاوان ترلاسه کړي دي. نصیر معروف خیل بل آپشن د سپینغر لوبډلې سره لیفټ آرم سپینر. افغانستان د 19 کلنې لوبډل مشر هم پاتې شوی دی او ډېر ښه بالر دی. ډېر اکانومۍ سره بالینګ کوي. بیک فوټ سره سهیل هم د افغانستان په ملي 19 کلن لوبډله کې پاتې شوی. په واخه انجام سیالیو کې یو ډېره ښه پاڼه یې کړې وه. نیمه سلیزې ترسره کړې وه. ډېر ښه لوبېدلی و په هغه پاڼه کې د خپلې لوبډلې لپاره.
د 13 اوور پای ډېره ښه وه څلوریزي سره د عصمت عالم پر وړاندې بیک فوټ ته ځي روم جوړول غواړي خو نصیر ډېر هوښیاره توپ اچوونکی دی په اسانۍ موقع نه ورکوي بیټر ته بالکل که وګورو نصیر ډیر ښه روان دی په 2 بالونو یوازې 1 منډه ورکړې ده د ده هڅه هم همدا ده چې دغه دواړو لوبغاړو باندې چې اوس مهال په زیاتو بالونو کمې منډې ترلاسه کړي دي لا هم خپل فشار وارد کړي د زیاتو منډو مخ ونیسي خو که دوی په دغه وخت کې منډې نه ترلاسه کوي نو دوی لپاره اکانومي چې دی هغه بره ځي لوړیږي نو بیا به د دغه لپاره چې دوی مخکې ځي ترلاسه کوي یو څه به په ستونزو کې وي خو ښه بال و په ښه ځای کې بهترینه بال ترسره کړ بیا هم سویپ ته ځي اپیل خو دلچسپي نه ښایي لوبسار دوه ډېر ښه توپونه وړاندې هم د بیټ پورتنۍ حصه ولګېدله موقع وه د کاټن بورډ خو لږ څه وړاندې پرېوته او دا ځل ناصر غوښتل چې سویپ ته لاړ شي بیا هم ونه توانېدو که چېرته ډاټ راځي ریکوایر لوړېږي پکار ده چې 1-2 باندې فوکس وکړي غټ شاټ ته ډېر ضرورت نه لیدل کېږي لا هم ملګرتیا ته ضرورت دی کسان تا سره فرمان صافی او ایمل شاهین په څېر 2 پاور هیټران شته دی نو دلته یوازې دوی ته ملګرتیا پکار ده خو ډاټ ډېر نه دی پکار باید 1-2 پسې لاړ شي ځکه 152 پسې چې ځي نو خامخا به دا T20 کرکټ دی هر وخت کې مومنټم چینج کېدلی شي بیک فوټ سره بیا هم ډېر بهترین اورو تسل دا هم 12 اوور پای ته رسیږي 2 اتیا منډې دي 3 لوبغاړو په زیان سره او په کمنټري باکس کې هم تغییرات راځي احمد فرهاد فدایي او ورسره څنګ کې سهاس ویدم Quite an interesting chase as I'm joined here by Suhas. 8 overs. The target is 152 with 3 wickets down. What do you make of this? Ahmed, very much possible still. And that's what they need to tell themselves. Mis-e-Ainak. Because they were at the receiving end of Ijaz and they need to find their Ijaz at the moment. And Ijaz-like innings from here on would put them ahead. 152, the surface is not offering much deviation. But what's getting the wickets for Daulat and Zahir recently was watching the batter till the last moment. And watching the ball till the last moment was Sohail, who's launched this and pretty hard. I think he can hear you. That yes, this is possible. 69 was required before that shot. 63 it is now. Inside 8 overs. Very much doable. The problem is the length. We were talking to Yamin Ahmad Zain. He said, more often than not, you hit the length, you get smashed for a maximum. Sohail doing the right thing here. 63 runs required. Seven of the first two. Daulat now needs to regather concentration. Try and keep it away from the hitting arc. Once again, this is high in the air. Fielder underneath. Can't do much. Another 6. Back-to-back sixes. Momentum shifting. Seems like they are finding their Hijaz in the name of Sohail. This is a hit and a half. Sohail riding the bounce. Gets just enough bat to clear the fence in the end. Short ball's not a bad ploy,
But Sohail was ready for it. And Daulat is not quick enough as well there. The ball sat up nicely. Yeah, where was the pace? A full toss, a friendly full toss, and can you believe it? He just plays it for a single, kind of a textbook cricket. All right, I've hit 1 6. I've hit 2 6s. At least even if I get a friendly full toss, I'm going to go and play a single. But that is a big over. 56 runs required now. Very much gettable in 50 deliveries. Sohail has been the aggressor. Nasir has inherited a 14-run over already. Already very stylish with the way he plays here. Having said that, Nasir is kicking himself. He wanted that boundary. Anything past the fielder inside the circle was ball. Well, absolutely. I just have to correct myself. It is in 44 deliveries before that they needed so much run. Now come down to 43 deliveries. But you're absolutely right. The fielder is inside the circle. Nasir would have been a happy man had he sent that for another 4 off Daulat's over. That has already been very expensive. 15 runs have come off that. That is eased the pressure. That's a good full toss. Beg your pardon. That's a good Yorker. 97 for 3 after 13. Getting the view of Kabul Cricket Stadium through the technology on offer here, giving a spectacular view. It looks brilliant. Quick run, and they will run the second. That's the last thing you want, to concede an extra run. An opportunity that could have been a wicket, with a sloppy work out in the middle, has been actually converted into 2. Sohail and Nasir have made Mis-e-Ainak believe that this is very much gettable if they do not put a foot wrong and try to do something out of the ordinary. Keep taking those singles, try to put the twos whenever possible, get that odd boundary as well. It's not a daunting total from here on. 100 comes up. Well bowling. And more importantly for Mis-e-Ainak, 7 wickets. Bowling. Well, this partnership is taking this game away from Speenghar Tigers. They need to break this partnership. Mis-e-Ainak Knights need another 52 from here. A little bit of sloppy work there in the middle, conceding an extra run. The first ball, second run was converted one. And a single, this dot delivery, you want to string dot deliveries together. That's smart cricket, good cricket from Nasir Jamal. He comes with a lot of experience into this Mis-e-Ainak Knights, and all of that experience in play over there. He knows the importance of the partnership, building that partnership, and targeting certain bowler is the way how you complete a chase. Gets him. Straight when it mattered. Sohail could not find bat on this one, as this was pushed hard, quick, and it disturbs timber. Just what the doctor ordered. And a wicket means Mis-e-Ainak needs to establish a new partnership. Yeah, well, this is what they were looking for. They needed to break this partnership. Sohail, who had cut loose early on, smashed 2 6s in the over of Daulat Zadran. Nasir Maruf Khail has found one through him. 23 of 21.
And more importantly, the partnership has been broken. 102 for 4. Let's just have a look at that. Bowled it quicker. Sohail was too slow on that. And a much needed breakthrough. He's very surprised that he got close to the ball. Still, how did he let that go through? There was a huge gap between bat and pad, and the ball was pushed rather quickly. 102 for 4. 6 overs, 36 deliveries. 102 for 4, 6 wickets in hand. 50 more runs needed. Can they get it? Nasir Jamal is who they will be expecting much of the workload to be taken by. In comes Farmanullah Safi. He's an all-rounder. He's good with the ball. He's also good with the bat. He's player of the tournament in this Wakhan National T20. And it was not only for his bowling performance, it was also for his batting performance. Now he has a big task ahead of him. And that is to bring your team home. However, Farid Malik is not going to make things easier because he's a very experienced contender. A lot of people pouring in. Look at the crowd. They are enjoying it. Big number. And they are up here for a thriller over game. And Mis-e-Ainak have to ensure that this does not become a thriller but a confident and an easy win. Gets on top of the bounce beautifully. You mentioned Farman being in great touch after Wakhan T20. He's showing already why. Wasn't a very easy ball to put away, but he was ready for it. And they'll need partnership here. And Nasir Jamal seems to be communicating the same thing. And with the nod of the head, you can tell that he knows the mission, he knows the job. He just has to bring his team home. He's there out in the middle, 17 to his name. He's faced 19 deliveries. And he'll need a couple of overs to stay there, score 7 in every over at least, to just give themselves a good chance to comfortably win this match. I like the approach. They are not taking any risk against Farid Malik. Rather taking single fielders down at the boundary rope. And rightly so at this stage of the game. You can't afford one shot ahead. One shot above the head of the fielders inside the circle going for the boundary. All of a sudden the pressure that you're building can disappear. But that you can turn into an advantage for yourself to just keep rotating the strike and looking for odd boundaries. And at the moment, rotation of strike has been excellent in this over so far. And at the moment, he's looking for the gaps, Farman, with the way he started off. That's what we can augur. What a delivery. The fact that he got the bat down in time, he needs to give himself a pat on the back. Not an easy delivery to negotiate, and it's the second ball. Well, there comes the experience of Farid Malik. He's a very handy bowler. And he is showing his experience here. We've got generous sponsors helping us organize this Shpageeza Cricket League in the best possible manner. And what a day we so far have had. Again, into the gap for the single. 4 runs of the first 5 deliveries. Now, this is interesting. Will they be happy and content if they only get a run, or will they want to get a boundary of this over?
He's got fielders long on, long off. And a brilliant Yorker. Safely negotiated by Nasir Jamal. 5 runs coming off Farid's over. After 15, it's 107 for 4. There's a lot of lines and things. Ismat Alam will continue. Nasir Maruf Khail, after bowling that successful over, has been taken out, and Ismat Alam has been brought into the attack. Quite an interesting decision. Would you want to remove your wicket-taking bowler and just for a change bring a fast bowler at this stage? They need exactly 9 runs per over to seal the deal. Very good question that. I would have rather gone to my main bowler at this stage so that he can ensure that makes a better case for the other bowlers coming in and they have a better cushion. If he gets a good over in, perhaps a wicket, it's a game-changing wicket. Because at the moment, Farhan is comfortable for his 2 of 3 as well. The reason we say comfortable is because he's been able to keep Yorkers out very easily. And Nasir, good running between the wickets. Accepting the challenge, coming back for the second, playing with soft hands to allow himself enough time to do so. And coming back to our topic, and Nasir has also been in good touch. He's not played a shot in anger. He's played shots according to the situation. And at the moment, 9 required and over, 42-28. One of them needs to put their hand up and say, it's game on and I'll get the job done. His good Yorkers, it's just that he's bowling it onto his pads, allowing the batter to bring his bat down and give away a run. Yes, you haven't conceded a boundary, but you might want to think where you will be bowling. If you can bowl that right onto the wicket, you might just jam the batter, keep him on the strike for a ball or two, bowl a dot ball, and then you can all of a sudden have the batter play a rash shot and give you his wicket. I tell you what, so far in the over as well, he's done well. Because the boundary ball has been kept at bay. When you're trying to defend 9 and over, you want to keep the boundary ball at bay. The batter is looking to target at least 2 balls every over. Yeah, well, he continues to bowl those Yorkers, which is your point, not allowing them to hit an easy boundary. But then again, so much this cricket is developed. You might just want the batter to do some innovative shots, a scoop behind the wicketkeeper for a boundary. Because if you're constantly bowling Yorkers, 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 you kind of become a little bit predictable. You might just want to change your approach and try and scoop it. Not to be 5 Yorkers on the trot, aren't they? Now this is turning out to be a good over now because only 4 runs have been conceded and the equation has gone high. It was 9 when the over started. Now the required run rate is gone at 9.6. All of a sudden when it gets to 10 and starts touching 10 and above, it becomes more difficult. And on this surface, a new batter coming in and going at 10 and over is also not going to be an easy task. Especially with the change-ups that the Tigers have shown. Wasn't a very harsh full toss. Felt like he always wanted a single and nothing more, and hence he decided to not throw the bat at it. Will retain strike for Man. 113 for 4.
بیا هم قدرمنو مینوالو لیدونکو یو ځانګړی سلام او هرکلی کابل کرکټ لوبغالی شپږیزه کرکټ سیالۍ دولت زدران او توپ ته لانګن باونډري څخه د باندې 4 منډې په لومړي توپ باندې میس-e-Ainak اتلان دا مهال فرمان که وګورو ډېر ښه لګیا ده ډېره په زړه پورې توپونه یې ترسره کړې ده یو بهترین آلراونډر ده او که چیرته دی له ناصر سره ملګرتیا وغځوي نو د میس-e-Ainak اتلان د لومړۍ بریا هسکو ته رسولی شي رښتیا هم لکه څه ډول چې موږ لومړۍ پاڼۍ کې ولیدل په وروستیو 3 اورونو کې 40 منډې جوړې کړې د سپینغر ټایګرز لوبډلې خصوصا بهترینه بیټینګ ترسره کړ اعجاز احمدزي که هم یو ښه پای ورکړله فرمان لاصافي په وروستي اور یې هم ښه ترسره کړ خو بیا هم وتوانېدل چې دوی 40 منډې جوړې کړي په وروستیو 3 اورونو کې همغه و چې دوی دغه هدف لوړ کړه اوس له 9.13 ریکوایر دی او دلته به پکار وي فرمان لاصافي ته تر څو ښه ولوبېږي او ښه پای وکړي لکه څه ډول چې اعجاز په لومړۍ پاڼۍ کې وکړه دولت زدران موست ایکسپیرینس پلیر ده واو ډېر په زړه پورې توپ یې ډرایو کړ خو په پوینټ پوزیشن باندې یو منډه ترلاسه کوي فرمان که وګورو په واخان جام کې هم ښه ځلېده په مهم وخت کې مهمه پاڼۍ ترسره کوله بالینګ برخه کې وګورو بالینګ هم ډېر بهترینه توپ اچونه په پیس کې ډېر تغیر راغلی ده بال یې ډېر سپیډ باندې کېږي ډېر بهترین لاین او لین باندې خو بل اړخ ته که توپوهنه یې وګورو ډېره باکماله توپوهنه یې ترسره کوي ځکه د لوبډلې ته چې په کم وخت کې ضرورت دي د منډې ورته کړي دي نو د فرمان او د ناصر جمال دغه ملګرتیا د دوی لوبډله د بریا هسکو ته رسوي چې که چیرې دا پارټنرشپ ماتېږي ملګرتیا ماتېږي نو مشکله به وي بیا هم پول یې کړ توپ ته میډ وکټ په لوري باندې ایون کې بیا سټیا کړې ده ناصر جمال تر ټولو زیاتې شپږیزې وهلې وې فرمان لاصافي په 2015 دوهم پړاو وهان شلوریز جام کې او رښتیا هم ښې پاڼې نننۍ سیالۍ پیل هم ډېر ښه دی د میس-e-Ainak لپاره دلته په توپوهنه کې هم ورته اړتیا ده او توپ اچونه ډېره په زړه پورې ترسره کړله 2 وکټ یې هم ترلاسه کړي اقتصادي هم و دا ځل بیا هم دا یو چټکې منډه هڅه بهترینه مخ منډه یا رننګ بټوین د وکټ خو ناصر جمال بیا هم غواړي چې دویمه منډه ترلاسه کړي خو موقع او چانس نشته ځکه یوازې د یوې منډې موقع وه پکار دا ده چې منډې څه نه څه زیاتې ورته پکار دي په دغه وروستي په 18 او 13 اوور کې دوی باید د تیز او چټکه توپونه وکړي که غواړي چې د منډو او توپونو واټن راکم کړي ځکه T20 کرکټ ده هر څه امکان لري که چیرې په دغه وخت کې 1 یا 2 وکټې د لاسه ورکوي نو ستونزمنه به وي د میس-e-Ainak اتلانو ته خو اتلان به هڅه کوي چې دغه پارټنرشپ په چټکي سره مخ په وړاندې بوځي او بیا هم چینج اپ پیس مس فیلډینګ خو دلته وکټ ساتونکی نه توانېږي او توپ ته باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې او دلته خوش قسمته دي میس-e-Ainak لوبډلې دغه لوبغاړي او میس-e-Ainak لوبډله ځکه سلو بالو وکټ کیپر هم جج نشو کړی اکرام علي هیل د وکټو شاته او هغه چې بال تر باونډرۍ ورسېده خو کولی او ښه کم بیک کړی د لومړۍ څلوریزې وروسته دولت زدران خو دلته بای څلوریزه راځي البته وکټ کیپر ونشو کولی او خواشین هم دی ځکه دوی ته ریکوایر لوړېده او باید غوره فیلډینګ هم ترسره کړي د سره له دې چې دوی تر دې دمه ښه بالینګ کنټرول کې بالینګ یې ترسره کړی دی دلته یوه ښه پای ده دوهمې منډې ته راګرځي او که نه او دلته نه پرېږدي یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي بهترینه وروستی توپ که وګورو یارکر لینتو د 18 اووره په پای ته رسېدو سره 125 4 وکټې د لاسه ورکړي دي که وګورو 125 منډې 4 وکټې د لاسه ورکړي دي دغه پارټنرشپ یا ملګرتیا ډېره مهمه ده
که چیرته دغه پارټنرشپ یا ملګرتیا وغځېږي نو د میس-عینک اتلان د بریا هسکو ته رسولی شي. ځکه مهمه دوی ته دا ده چې د فرمان او د ناصر جمال دغه ملګرتیا که چیرته په دغه وخت کې وکټ د لاس ورکوي، دولت زدران تاسو وکاته که څه پیس هغسې پیس سره بالینګ نه کوي، وریشن سره بالینګ کوي، چینج اپ پیس کوي، نو په چینج اپ پیس توپونو کې هغسې چې څومره دی بریالی د واقع نم چې ډېر کم فاست بالران موږ کتلي دي. او وروستي اورونو کې باید همدغه کمال همدغه ډبل ویریشن تا سره وي، مختلف توپونه سلوور، همدا ډبل په پیس کې بدلون، مختلف ویریشن سره توپ اچونه د هغه څه دي چې تا ته کامیابي درکوي. او دلته ظاهر خان باندې اعتماد شوی دی، باور پې شوی دی، لومړی بال یې خطر سره کړی دی 9.53. دغه پای به ډېره په زړه پورې وي. ناصر جمال 20 توپونو باندې 22 منډې جوړې کړي دي، فرمان الله صاحب شته تر څو دغلته چټکتیا راولي، چټک کې دغه د منډو کوم مزل چې دی. ګورو تھرډ امپایر ته زما پام چې د واید چې کوم خبره ده توپ وهونکي ناصر جمال غواړي چې دغه بال د آف سټمپ څخه ډېر د باندې د واید توپ ده، خو بیا هم دلته دغه پریکړه یا دا ډیسیژن ریفر شوی ده تھرډ امپایر ته، ټي وي امپایر ته. بیا هم ریپلی ګورو که ګورو په لین باندې خو دغلته به پریکړه کوي. وایډ بال ریویو شته دی په دغه شپږیزه کرکټ لیګ کې، کولی شي لوبڅار دغه پریکړه وایډ نه دی ورکړل شوی، دلته به ټي وي لوبڅار ګوري. تر دا مهاله لا په تمه دي ډګر ساتونکو غوښتنه به دا هیله یې دا ده چې دغه وایډ نه سي، د توپ اچوونکي هم خو د توپ وهونکو غوښتنه دا ده چې دا وایډ بال سي. وبه ګورو چې تھرډ امپایر یا د تلویزیون چې کوم لوبڅار ده هغه کومه پریکړه کوي. بالکل فیر ډیلیوري ده، ستونزه نسته، وایډ بال نه ده. وایډ یار کړه تر سره کړ، دا مهمه وي ځکه ناصر جمال هم غواړي به چې دلته هیټ وکړي. غټ شاټ راولي او دلته بال لوړ دی، خپله ظاهر خان خو نه بل خپله کپتان ور رسیږي دا ځل. رحمت شاه سخت کیچ خو باید ترلاسه کړی وي او بالاخره ترلاسه یې کړی او دغلته د ناصر جمال د انینګز پای په زړه پورې بالینګ د ظاهر خان له لوري او دلته یې وشو کولی تر څو دغه مهم وکټ ترلاسه کړي. دغه مزل لا پسې سختېږي میس-عینک ته. نو بال ستونزه نشته دی، لو سټرایک ریټ سره یې بیټینګ ترسره کړه، کم سټرایک ریټ سره، خو یو انډې نیولې او ناصر جمال او بالاخره وکټ یې له لاسه ورکړه په مهم پړاو کې، په مهم وخت کې تر څو باید پای کړی وی، لوبډله یې هم کې کړی وی، لوبډله یې بریا ته رسولی وی. 28 توپونه باندې 19 منډې او د یو په زړه پورې کیچ وروسته د ظاهر خان په توپ باندې وکټ له لاسه ورکړه. واقعا ډېر بهترینه ډېر اعلی په زړه پورې کیچ د رحمت شاه له لوري. که څه هم په لومړۍ شیبو کې ظاهر هڅه کوله چې دغه توپ په خپل منګلو کې ونیسي، خو رحمت شاه ته یې په وروستۍ شیبو کې دغه پریکړه پرېښوله او دغه یو ښه پریکړه وه ځکه کله چې کال ورکوي ډګر ساتونکي همغږي وي سره نو هیڅ یو کیچ هم نه ډراپ کېږي، هرومرو به یې نیسي ځکه رحمت شاه یو ښه هڅه وه، بهترینه فیلډر ده او ښه ډګر ساتونکی ده. رښتیا هم ډېره ښه همغږي وه، که وګورو فالو ترو وه د ظاهر خان، هغه که څه هم وګرځېده خو په باډۍ باندې کنټرول نه شي کولی تر څو دغه بال په خپلو منګولو کې راولي. همغه و چې یس کړی او کپتان میډ اف نه راغی او میډ آن کې دغه کیچ ترلاسه کړ او بالاخره 5م زیان میس-عینک نایټس او مینوال دغه سیالۍ به لا په زړه پورې کېږي راتلونکي ورځو کې. او لومړۍ ورځ به ډېره په زړه پورې لومړۍ سیالۍ د بوست او ورسره د امو لوبډلې چې کومه ترسره شوله او دغه سیالۍ وروستي پړاو کې وروستي ضیا کې 10.8 ریکوایر زیاتېږي میس-عینک ته. یو بل پاورفول هیټر، یو بل پیاوړی ایمل شاین راځي. ایمل شاین
مخامخ په زړه پورې شاټ دې سره د لوبڅار اشاره 4 منډي سټریټ باندې دغه توپ لوباو د ظاهر په وړاندې کیمل شاهین دغسې توپوهنه ونه کړي د میس-e-Ainak اتلان د بریا هسکو ته ځان نشي رسولی دواړه بیټر دواړه توپونکو ته ظاهر خان ګورو بالکل ځای په ځای باندې بیټر ولاړو سلایډ کې بالو بالکل چینل کې وو په بشپړه توګه ګټه ورڅخه پورته کوي هېڅ کلم نه پرېږدي شاهین دغه ډول توپونه دغه ډول بالونه سلاټ کې بیا هم دا ځل غچ واخیسته ظاهر خان ایمل شاهین دلته ډیفینس ونه کړ دفاع یې ونه کړه د دغه بال او بالاخره بیرته به ډریسینګ روم ته ځي په زړه پورې اور دی ټرنینګ اور دی د سپین غر لپاره وړاندې سیټ توپ وهونکی ناصر جمال وکټ له لاسه ورکړه او دلته ایمل شاهین د څلوریزې وروسته کلین بال بهترینه په زړه پورې بیرته راتګ دی د څلوریزې وروسته د ظاهر خان لپاره یوازې 4 منډې جوړې کړې په 3 توپونو ایمل شاهین خپله وکټ له لاسه ورکړه دام بالکل ځای په ځای هیڅ موقع نه ورکوي شاهین ته شاهین به د میدان څخه وځي بالکل ظاهر خان یو شکم بیک ښه بیرته یې راتګ وکړ بهترینه که څه دا مهال توپوهنې ته مجیب زدران راغی چې د نن په لوبه کې بهترینه توپ اچونه یې وکړه د توپ اچونې په برخه کې 15 منډې 3 وکټې 4 اووره واقعا چې مجیب به هغسې یو لوبغاړی ده چې ډیری وخت په تجارتي لیګونو کې موږ لیدلی ده چې ډېر اعلی توپوهنه ترسره کوي په ځانګړې توګه چې کله ریورس وي په نو بیا مجیب دې ته نه ګوري چې څوک د بالر وبه ګورو چې نن د ظاهر په وړاندې څنګه لوبیږي مجیب زدران د ظاهر په وړاندې خپله ګاونډي پرانیست په یوازې یوه اسانه منډې سره پاتې 2 اورونه مهم 18 اورونو پای 130 منډې شپږ لوبغاړي لاسه ورکړي mis-e-Ainak لوبډلې که وګورو د 18 اووره وروسته د سپینغر په 2 اووره کې ډېرې زیاتې منډې د اجاز احمدیزي هغه برید کوونکې توپوهنه د دې سبب سوه چې تر 150 منډو پورې ورسیږي اوس به وګورو چې په وروستي 2 اورونو کې 22 منډې په کار دي د mis-e-Ainak اتلان لوبډلې لپاره مجیب زدران په سټرایک ده نان سټرایک باندې فرمان الله ولاړ ده بالینګ دپاره فرید ملک راځي یارکر لین بهترینه توپ اچونه لومړۍ منډه سوې ده او دلته واو ډېر په زړه پورې ډګر ساتنه یقیني څلوریزه ژغوري بهترینه وجاز احمد زیانن په فریم کې راته نشي کولی هغه له فریم نه بهر کې بهترینه ډېر رښتیا هم 2 منډې وژغورلې دلته د خپلې لوبډلې لپاره جاوي په زړه پورې و مینوال د دغه په زړه پورې شیبې د دغه په زړه پورې پای لپاره جوش ولوله او هغه هیجاني شیبې بهترینه څومره ښه او بیرته د ترو لپاره چې هغه راپورته شوی دی مستقیما یې ترو هم کړې ده مجیب زدران به دا ځل بیک پوټ ښکلی بال بهترینه بال ډېر ښه اکسیکیوشن دی د فرید ملک له لورې بلاکر بال او یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي که وګورو د لوبې دغه شیبې ډېرې خوندورې وي په ځانګړې توګه د مینوالو لپاره په لوبغالي کې د لوبغاړو لپاره په ډریسینګ روم کې د تلویزیون په پرده باندې چې دغه لوبه ګوري کله چې لوبه جالب پړاو ته داخلیږي نو ارومرو دلچسپه کیږي او په زړه پورې وي هر څوک دا هڅه کوي چې دغه لوبه تر وروستۍ شیبو ننداره کړي د نندارې وړ لوبه ده وبه ګورو چې فرمان د فرید ملک سره څه کوي ځکه فرمان ته پکار ده سینیر لوبغاړی او یو ښه بیټر ده دا ځل شاټ بالکل مس فیلډینګ کیږي دلته لومړۍ منډه په چټکۍ سره د دویمې منډې لپاره هم کیپټن وړاندې ډېر په زړه پورې کیچ ترلاسه کړ احمدشاه خو دا ځل مس فیلډ یې ترسره شو باید د بالرانو ملاتړ وشي فیلډینګ کې
فیلډینګ باید ښه وسیږي. 19 اوور کې 22 منډې جوړې کړې وې د سپینغر ټایګرز لوبډلې، خصوصا اعجاز احمدزي د ضیا شریفي په وړاندې، او دلته 19 اوور بیا ښه پیل کړی دی. واید یارکر وړاندې ترسره کړ، فیلډ کې چینج راولي او که نه بالر یې غواړي، خو رحمت ورسره موافق نه دی. همدا وجه ده چې دوام به ورکوي. آن سایډ کې یوازې 2 فیلډران له سرکل نه بهر دي. ښکلی بال په زړه پورې، بهترینه فول لاین کې 4 واړه توپونه ترسره کړ او بریالی و. که وګورو فرید ملک په وروستیو کې د بالینګ که وګورو ډېر مثبت تغیرات کې وګورو، تر ټولو ښه ځانګړنه د لاین او لینت که وګورو ډېر په زړه پورې دی. او بل د فرید ملک بالینګ که وګورو واقعا هم چې د یو سینیره او ښه پاس بالر په توګه باندې ځلیږي، ښه توپ اچونه کوي. په دغسې وخت کې چې تاسو د بالینګ وګورئ، فول لینت، یارکر لینت، یعنی دغه د فاست بالر هغه ځانګړنې دي چې کله په وروستۍ شیبو کې 1-2 اوره پاته وي، ځکه د بیټر لپاره هغه هرومرو د شاټ هڅه کوي، په غټ شاټونو پسې به ځي، خو دلته که وړه تېروتنه هم کوي ویکټ به ځي او ستونزمنه به وي د مس-e-Ainak اتلانو لپاره. مجیب زدران په سټرایک ده، فرید ملک توپ اچونه کوي، بیا هم بهترینه توپ اچونه ده. ګورو چې درویش رسولي د سپینغر پړانګان او مس-e-Ainak اتلان کابل کرکټ لوبغالي کې د نن 2مه لوبه تاسو ګورئ. د لوبې هره شیبه ډېره په زړه پورې کېږي. بهترینه بالینګ په زړه پورې اور دی د فرید ملک له لورې، او نه یې دي پرېښي فرمان الله صاحب یا ورسره مجیب زدران تر څو په خلاص زړه سره په شاټ راولي. بلاکر توپونه یارکر کې، فول لین کې او مینوال خوښ دي. ډېر مهم بال به ترسره کېږي د 19 اوور د پای. فرمان الله صاحب کولی شي دلته هیټ وکړي، غټ شاټ راولي تر څو دغه ریکوایر رالنډ کې مخکې ځي. هلته فیلډر شته دی او فیلډر به ونه توانېږي تر څو د دغه بال مخنیوی وکړي، او درویش رسولي که څه هم هڅه وکړه خو بال له باونډرۍ څخه بهر د 6 منډو لپاره. د نننۍ لوبې پرېکړه کوونکې شپږیزه د فرمان الله له بیټ څخه بهترین ریپلی ګورو. بالکل فرمان یو بهترین شاټ ترسره کړ. درویش رسولي که څه هم د باونډرۍ څخه لږ مخته ولاړو، که چېرته شاته لږ څه ناڅه ولاړ وی، امکان یې درلودی چې څه هڅه یې بریالۍ سوې وه. بهترین وبګورو چې په وروستي اوور کې دغه هدف ته ځان رسوي که څنګه، خو په سټرایک باندې مجیب ده. ګورو چې د توپ اچونې لپاره څوک راځي. مهمه نکته دا ده ملت بیا هم 15 بالونه یې بلاکر ترسره کړه، خو وروستی بال مس شو، بلاکر نه شو، لو ولټاسو. فرمان الله صاحب یې راواخیست او په شپږیزه یې بدل کړ. ډېر مهم و د دوی لپاره 9 منډې 6 توپونه. رحمت شاه او داسې ښکاري چې سپینر باندې باور کېږي او دغه سپینر به د 13 اوور کامیاب اوور یې ترسره کړی و، چې 2 وکټ یې ترلاسه کړي وي. ظاهر خان چینامین کولی شي د دغلته 9 منډو نه دفاع وکړي او خپلې لوبډلې ته په لومړۍ سیالۍ کې په 10م پړاو شپږیزه کې بریا ورکړي، او که نه فرمان الله صاحب او مجیب به بیا غواړي چې دغه 9 منډې بشپړې کړي او بریا خپله کړي. بالکل توپ اچونې ته ظاهر خان راغلی ده. پیچینګ ډېر مهم ده. که ظاهر خان چیرې پیچینګ کوي په صحیح ځای باندې بال پیچ کې ستونزمنه به وي د مجیب لپاره، د فرمان لپاره. او دا ځل پول ټاس مخامخ لوبول کېږي. یوازې یوه منډه ښه منډه وه، بهترینه منډه ده د مس-e-Ainak لپاره، ځکه په سټرایک باندې د فرمان راتګ ډېر اړین دي. سیټ بیټر ده، کولی سي د لوبې بڼه بدلولی سي. مهم شپږیزه یې ترسره کړې ده. د واخان ملي شلوریزو سیالیو نه ډېر ښه پام کې دی. تر ټولو زیاتې شپږیزې 14 شپږیزې وهلې وې په دغه سیالیو کې، او دغلته فرمان الله صاحب هیلمټ یې لرې کړ. 8 نورې منډې په 15 توپونو باندې، او دلته به غټ شاټ هڅه کوي، کوشش به دا کوي. آن سایډ باندې فیلډران تر ډېره له سرکل څخه بهر. ډیپ سکوار لیګ، ډیپ فاین لیګ، لانګ آف کې فیلډر شته دی. شاټ فاین لیګ کې بیا فیلډر هم موجود دی. یو څه وروستی پیچ کړ. لانګان کې فیلډر ته چټکتیا پکار ده، بالکل چټکتیا. دولت زدران یوازې یوه اسانه منډه، لومړي 2 توپونه ډېر ښه ترسره کړي دي. چینامین ظاهر خان
مجیب که وګورو ډېر ارامه توپوانه تر دا مهاله کړې ده. مجیب کولی شي په نړیوالو لیګونو کې موږ د ده توپوانه لیدلې ده. په وروستیو شیبو کې وبګورو چې د ظاهر په وړاندې باندې سلو بالکل ښه توپ اچونه، ډېره زړوره توپ اچونه. درې واړه توپونه وروسته پیچ کړل خو دوه توپونه مجیب کنیکټ نه کړلو، په بیټ یې په سمه توګه راونه وستل او بیا توپ فرمان لاصاف بیا هم مشوره. درې توپونه باندې درې منډې بهترینه پاتې درې توپونه. یوازې یو هیټ وروسته د یوازې یو شاټ وروسته د مس-e-Ainak له بریا نه دغه دواړه پیاوړې لوبډلې ډاګ آوټ کې د مس-e-Ainak لوبډلې لوبغاړي، کوچنګ سټاف او د هیجان ډکې شیبې د زړونو درزا کومه لوبډله دلته بریا خپلی پیل دغه لسم پړاو شپږیزې په بریا سره کوي. دا دواړه ډریسنګ رومونه که وګورو دا مهال دا دا ځل ګورو چې توپ هغه پاور او هغه قوت نه دوه منډې په زړه پورې رننګ بټوین د وکټ بیا هم مس فیلډینګ کیږي اوور تھرو، خو دلته نه غواړي فرمان چې سټرایک بدل کړي، غواړي چې په سټرایک باندې خپله راسي. یوازې 4 منډې په 2 توپونو باندې یو شاټ که چېرته 4 منډې ترلاسه کوي که سوپر اوور سي دغه لوبه به نوره هم زړه راښکونکې سي، خوندوره لوبه به وي. لوبغالي کې نندارچیانو لپاره هغوی چې په د سکرین په بر د لمر تلویزیون نه دغه سیالۍ ننداره کوي ضرور به جالبې وي. خو به ګورو یو ډېر پیاوړی هیټر پیاوړی توپ وهونکی فرمان لاصافی شته دی په کریس کې. دلته بال په هوا کې هلته دولت زدران شته دی او دغه مهم کش ترلاسه کوي او ډراپډ له دې سره 4 منډې بهترینه شاټ فرمان ساپي وتوانېدو چې د نن لوبې بڼه بدله کړي. په ډیپ باندې دولت زدران بالکل د کیچ امکان و، کیچ نیول سوی و په لاسونو کې و، خو په وروستیو شیبو کې کیچ ډراپ کوي، مس کیږي او ډېر مهم کیچ وی نه شو کولی او ته باید لږ ارامه اوسې دې وخت کې ځکه غټ پلیر دی دولت زدران او شاټ ښه په بیټ راغلی خو لوړ شوی او دولت زدران که څه هم ځان یې کنټرول کړي تر وروستۍ شیبې پورې ډېر اسانه یې که ځان ته باډي د هغه لاسونه او په وروستۍ شیبه کې بال له باونډرۍ څخه بهر او بالاخره دغه په زړه پورې سیالۍ دغه په زړه پورې لوبه د مس-e-Ainak په نفع مس-e-Ainak په ګټه او دغه لوبغاړی ظاهر خان او باید خواشینی اوسې بهترین وروستي دواړه اورونه ډېر ښه ترسره کړي او وروستي اور چې د سپینر لپاره 9 منډې ژغورل خورا سخت دي خو کنټرول یې وروستی او بالاخره فیلډرانو ورسره ونه کړه خصوصا دولت زدران سپورټ نه کړ. بالکل ملت که وګورو د 13 اور 19 اور په وروستي بال باندې شپږیزه فرید ملک باندې خو په د 20 اور په وروستي بال باندې فرمان واقعا چې د زغم او حوصلې لوبغاړی ده تر وروستیو شیبو پورې لوبه د لاسه ورنه کړه که څه هم په وروستي 2 اورونو کې 22 منډې په کار وې خو د فرمان شتون په 20 ځای باندې د دې سبب شو چې مس-e-Ainak اتلان د لسم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ خپله لومړۍ بریا په خپل نوم باندې کړه. بهترینه دغه دواړه لوبډلې پیاوړې او ډېره ښه سابقه لري په شپږیزه کرکټ لیګ کې سپینغر ورسره مس-e-Ainak خو وروستۍ شیبه کې کیچز وین د میچز او دلته کیچ ډراپ کړ میچ یې وغورځاو دولت زدران او بالاخره مس-e-Ainak پیل په بریا سره ورکړ او سپینغر یو ښه فایټ وکړ تر وروستۍ شیبې پورې. دواړه لوبډلې هینډ شیک دی یوه ډېره ښه ورځ وه ډېره په زړه پورې پای وه د لومړۍ ورځې د لسم پړاو شپږیزې بیټینګ کارډ ګورو مس-e-Ainak اتلان وفي الله 45 منډې بهترینه برید کوونکې توپوهنه وه
خالد که وګورو په 0 منډو باندې افسر 11 منډې، همدا ډول ناصر جمال هم کلیدي رول ادا کو، هغه هم 22 منډې جوړې کړې. سهیل 23 منډې جوړې کړې. د فرمان 28 منډې د دې سبب شوې چې دا بریا مس عینک په خپل نوم باندې کړه. مجيب 7 منډې. بالنګ باندې خبره کو بزله پورې بالو د ظاهر خان له لوري 3 وکټې ترلاسه کړې. دغه څه نه مې 33 منډې ورکړې. 2 اورونه د نصیر معروف خیل په زړه پورې وکټې کې ترلاسه کړې. واځي شپږ منډې 4 منډې بیا ورکړې. فرید ملکی واځي و وکټې وکټ و د دولت زدران په نوم خو فیلډ کې هغه ډبل نه و باید کیچ یې ترلاسه کړی وی. 5 کې لومړی وکټ 2 دا ډول 102 کې 4 وکټ 125 او وروستۍ پارتنرشپ وروستۍ پای ډېره په زړه پورې وه د فرمان لاصافي او وتوانېد تر څو خپله لوبډله بریا ته ورسوي. او د دغه دوهم اننګز هایلایټس لومړي سر کې ډېر په زړه پورې او وفیولا ترخیل خو پیل دلته په وکټ سره کړی و او تڼیوال وکټ یې ترلاسه کړی وه. بهترینه شاټ و ډېره ښه شو وه انسایډ یې شو او بال له باونډرۍ څخه پیل هلته زبید اکبري کړی کنټرول کې بال خو هلته د کپتان افسر زازي وکټ و. دولت زدران وکټ ترلاسه کړی په خپل لومړي اوور کې. وفیولا ترخیل خپل په زړه پورې بیټینګ ته دوام ورکاوه. په څه چې مشهور دی څه ډول چې هغه بیټینګ ترسره کوي هماغه ډول لوبېده. کویک سټمپو ښه ګلبز ورکړو د اکرام علي خیل له لوري. دا هم څو شاټونه د سهیل خان زرمتي آن سایډ کې د هغه د شاټونو لوبونه او دغلته د نصیر معروف خیل راتګ بهترینه یوازې 2 اورونه به یې ترسره کړه او باید د باندې اورونه ترسره شوی وي. په ځوالران راکم شوی چا چې ډېرې منډې ورکړي او آن سایډ کې لوبولې او دغلته یو بهترینه کیچ ترلاسه کړه. مومنټم چینج و دلته ځکه 2 وکټې رالې. دغلته د ایمل شاهین وکټ راغلی د 4 ورځې وروسته او دغه شپږیزه په زړه پورې وه په د 19 اوور په وروستي توپانې او دغه هم هغه پای کومه چې خواشینونکې وه د سپینغر لپاره د دولت زدران لپاره د سپینغر مینه بالو لپاره او خواشیني د ظاهر خان لپاره. ورځو ګراونډ ته ښه سټډیو ته ځو مستقیما او زموږ همکاران هلته چمتو دي.
Test, test, test. Stylish by the Kadi Vijas Kadi. It just did stylish. تاسو آماده هستید کنه؟ زده سم سیده. So we are ready for the presentation ceremony. Welcome to the post-match presentation of the second match on the first day of Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by XBull Energy Drink. It was a nail-biter. They came down all the way to 19.5 overs to know who win it. And until the very last ball, you didn't know if it was Mis-e-Ainak Knights or if it was Speenghar Tigers. There were moments in the game when Speenghar Tigers were in hot water. And then it was the brilliance of Ijaz Ahmadzai, who scored a brilliant 50, smashed 5 sixes, and scored a brilliant 75 run to give a strong total to the Speenghar Tigers. But it came down to the chase. It was never going to be enough for the Speenghar Tigers to defend. Mis-e-Ainak Knights started off things nicely. Wafiullah looked very beautiful and scored a brilliant 45, but it was down later in the order for Farmanullah Safi to seal the deal and win the match. Well, before we start, I'd like to thank our generous sponsors, Etisalat, XBull Energy, Azizi Bank, Millet Steel, Amart Group, Amir Haji Zada Hospital, Afghan Telecom, and Vani. And I have the distinguished guests here that I'd like to introduce. Standing here is Mr. Ziaul Haq Hamad. We have Mr. Ahmed Yamar Rashid, event and sponsor specialist, Etisalat, Afghanistan. We have Mr. Rahmatullah Khan Ahmadi, senior ACU officer. We have Mr. Abdul Jalil Shinwari, Azizi Bank representative. And we have Honorable Mr. Abdul Hakim Rahmani, chairman, office manager, ACB. And last but not least, we have Mr. Mustafa Sahil, HR manager, Amir Haji Zada Hospital. Now, the reason we have these distinguished guests here is to give away the checkboards and the trophies to some of the distinguished performances here. We will start off with the most sixes, and then we will go with the stylish player and player of the match. To start with the most sixes, and that won't be a tough guess for you. It is absolutely 5 sixes in the innings of 75, where he saved his team from 37 all the way to 152. It is Ijaz Ahmadzai smashing 5 sixes. Please come and collect it from Mr. Mustafa Sahil, a check of 10,000 Afghanis. Next award goes for the stylish player of the match. He will receive a check of 15,000 Afghanis from Mr. Hakim Rahmani, and he will also receive a trophy from Mr. Hakim Rahmani for his brilliant 2 for 24, but more importantly for his unbeaten 28, it is Farmanullah Safi. Farman, I'd like for you to stay because you will also receive the game changer of the match to get a check of 15,000 Afghanis and also get a trophy for the game changer of the match. And that will be awarded to you by Mr. Abdul Jalil Shinwari to please first give you the check. You are the game changer as well because you did change the game with your brilliant batting performance. And please collect your trophy from Mr. Rahmatullah Khan Ahmadi. Please collect your trophy, Farman.
You are in rush, but you are not in rush when you are chasing down the total. Next, it is the player of the match. And we were all waiting for Mujib Zadran to make a comeback, and what a comeback he's made. In his 4 overs, he bowled a maiden, he took 3 crucial wickets, gave away only 14 runs. From Mr. Ahmad Yamar Rashidi, please collect the player of the match check of 15,000 Afghanis. And from Mr. Ziaul Haq Hamad, please collect your trophy for the player of the match, and let's have a few words with you. Mujib, how does it feel? Say esas lere yo tsu khrusta mu comeback wok bal sara mu bia ma variations lidal kedal carom ball mu wolid ita variations mu gader wakh na wolidali څه راز د نن پرفارمنس بسم الله الرحمن الرحیم لومړی خو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او د مس عینک مینوالو ته مبارکي وایم واقعا ډېر وخت بعد راغلو محنت مې ورته کړی و انتظار مې ورته کړی و چې دا ټورنمنټ سټارټ شي نو واقعا ډېر خوند مې ترې واخیستو ستاسو نشتون په چمپیونز ټرافي کې مونږ احساس کړو داسې راته ووایئ چې اوس تاسو څنګه یاستئ 100% انشاءالله بیرته کرکټ ته راګرځېدلي یاستئ ماشاءالله چمپیون ټرافي کې ښه پلیران وو او یو نه بهتره دی هر یو پلیر او انشاءالله بیرته به زر راګرځم ستا پرفارمنس مونږ بال سره وکته خو بیټ کې درنه شپږیزه مس ول او ډېر خفه ښکارېدلې مونږ ستا ډېر ایکسپلوسیو بیټنګ هم لیدلی ده انشاءالله راتلونکي لوبو کې خپلو مینوالو ته دا وعده ورکوئ چې خپل بیټنګ پرفارمنس به هم دوی ته ښایئ انشاءالله دغه سچویشن سره موږ نه یو مخامخ شوي 6 بال او دومره رنز پاتې وي نو دا ډېر پریشر ټایم وي نو څومره چې دا رقم پریشر میچو سره مخامخ کې انسان بیا هینډل کوای هم شي نو انشاءالله په راتلونکي چې برابرېږي انشاءالله چې هغه به پرفارمنس به کوو بس شپږیزې کې مونږ درنه شپږیزې هم غواړو ډېره مننه This is Mujib Zadran who with his brilliant performance been given player of the match and he says that this is the result of his hard work the fact that he has come back and he promises that he'll hit a few sixes as well if he gets the opportunity which he does not want for his team to be in the sort of a trouble again. Now may I please call upon the losing captain Rahmat Shah to please come and share a few words with us. Tough luck. Where did you lose the game today? I think د ما په حساب باندې سرکل کې موږ وکټ ضرور کړې 15 وکټ په سرکل کې لاړې هغه 15 یا 16 رن چې موږ سرکل کې کولای سوې وکټ موږ لاس کړې دغه وجه چې دا ټارګټ کم وو That catch was very crucial, right? Catches win matches. So what do you plan to do better for your next match when you return? راتلونکي لوبې لپاره به څه تیاری او سره تاسو راځئ ټورنمنټ لاول میچ وو انشاءالله کوشش کوو و میچ نور پاته دي څه پلان سره راسو او و میچو کې تقریبا 15 یا 16 لوبې وګټو Well, one decision that was a little surprising for us was when you didn't bring Ismat Alam or you didn't continue with Nasir Maroof Khail who already took a wicket in the previous over. What was the reason behind that? څه دلیل اوسو کوی ته ماور ورنکه د ما په حساب باندې خو سټرایک ته فرمان الله صافي ولاړو نو ما لیفټ آرم نسوي راوستای ها اگر 15 رنز سے پاته وي بیا ما فاست بولر راوست خو سپینر بولر ارکم بال په بیٹ نه راتو نو ځکه مې هغه راوست ظاهر ته موقع ورکړم Well, you know what you do best, and we look forward for your coming matches to be the performance that you really want for your team. All the best. Inshallah. Thank you. Well, this was Rahmat Shah who believed that they missed on 15 odd runs in the power play because they lost early wickets. Catches win matches, that was a big loss when the catch was dropped. And it was also the fact that he looked at the players is how he brought in his bowlers and didn't give over to Nasir Maroof Khail or Ismat Alam who left without completing their quota of full overs. Now may I call upon the winning captain, Afsar Khan Zazai, to please come and share a few words with us. First of all, congratulations, a brilliant win. How does it feel to start with a win? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, it was a fantastic game of cricket. We started well in the first half of the game as a bowling unit, but after the first half, we lost our way a little bit and we didn't bowl well according to the situation. So we received lots of runs, but at the end, our batsmen played brilliantly and at the end, Parman finishes well. It's good to see people who can finish the job for you, but how good was the start from Wafiullah Tarakhil and also how good was the start with the ball from Zia or Sharifi? Yeah, definitely. Wafiullah Tarakhil is a rising youngster. He played really well in the past as well for the Mis-e-Ainak Knights, and today also he started well.
Because of his start, he gives us some quick runs. That's why we kept at the middle. We rotate the strike rotation and focus on one singles and doubles. And Zia Sharifi also bowled brilliantly with the new ball. So yeah, it was a complete team performance. Are you 100% satisfied, or would have you wanted for this chase to finish inside 18 overs? Honestly, the way we started as a bowling unit, we should restrict them under 130. So it's part of the game. So I think 150 was not bad total on this surface because wicket was on a low and slow side. So at the end, happy with the win. Well, of course, congratulations. We have just a small thing for you to do. We have the super fan identified over there, and we want for you to please hand over the kit that is going to be gifted to the super fan. Please. Afsar Khan Zahid, Mis-e-Ainak Global Masharba, super fan ta. هغه کټس د افغانستان کرکټ بورډ له خوا څخه آماده سوی ده ورسپارل کیږي دې سره به موږ تاسو دغه سیرمني پای ته رسیږي هیله دا ده چې تاسو راسئ خپل لوبډلې تشویق کړئ او دلته د خپل د خوښې لوبغاړو سره دغه کټ ګټونکي سئ. Well, that is it from the post-match presentation. Thank you very much. See you tomorrow because we will have another double hitter tomorrow. And stay tuned. See you tomorrow.